first up. Yeah, you send them there. Go and get your head in a muddle. Australia sent teams to Brisbane. Down in Dunedin, the rugby ground known as the House of Pain for that reason was known because even visiting teams, rugby, they tend to struggle there because of the cold. Yeah, you're right. Climatic conditions were tough going, whether it was rugby or cricket. Harrisbrook, which is no longer there. Yeah, the House of Pain, quite right. It was nicknamed the House of Pain. And then, of course, the House of Tane. Tane Randall, who played for Otago. Long time. Yes, man. Well, Dunners. 302 for 7. So just marching on here at the home side, almost approaching 450. It's not like Dunedin here, folks. It's somewhat warmer and a lot more humid. This is Sunedin. Nice, very nice, Rusty. In terms of overs, what can be remaining in this test match would be 90 or about 168 change of innings is to taken off. So we do have about 160 overs. Lovely. Cheeky, but Man is in a great groove here, and it goes all the way for 4. So it goes into the 90s now, does Dhananjaya Silva. As he got down, look at everyone react. There were 3 fielders reacting to that. If he hadn't got decent bat, he was a goner. There goes Rizwan. There goes Babar. Oh God, just over my head. Now I got to run that lunch off. Yeah, didn't it? Just raced away. Beautifully executed. Sort of flick of the bottom hand. Raced away. So now 92. One of those grounds where you're going about day 4 here, and this tends to be one of those days where wickets fall. Pitch wearing, as you say, we're into day 4. Lots of wickets tend to fall at this venue on this given day. Not so far today. That was a 2 for 121 off 31, first session. The reason for that, Danny Moore, is the situation of the game. Pakistan so far behind. More a sitting and waiting game. Just going through the motions, really. They've been on the field for a long time. It takes its toll, and when it comes to the batting also, there's no pressure. Just have to keep going. And you'd have to say if Sri Lanka now get bowled out for 310, you're still 456 ahead. So when you consider that, Pakistan really unable to make that impact. Surface, as you pointed out at the start, more well grassed and a little bit more even. Yet it was pace. 310 for 7.
Mendes to face up. Last man out to Lalagay for 18, so he hung around, breezy, and those 27 balls. The boundary, but it was good support. Dhananjaya. Mendes does the right thing and gives the strike back to De Silva. Never been dismissed in the 90s, Dhananjaya De Silva. Neither have you, Danny. Dismissed in the 90s. What, the 1990s? A few times then. Just, again, it's so easy, isn't it? So benign, it pitches. So easy pace now. An old ball. Yeah, the new ball due, but Pakistan have opted not to. This says, look, there's protection out there, but it's back over to you. Big D, Jaya, 94. Out to 12. Anything about that, just ambivalent about having facial hair, leaving your food in there. Food stuck there, or you've got a cold, the old common cold, and you're blowing your nose all the time. Never been 100 with it. Occasionally a goatee, but you whip it off, it's gone. But, yeah, I understand. Good facial protection. Think of that. The sun and you're playing cricket. You're out in the old UV factor. Players these days bearded up if you're from the subcontinent. I understand it with the heat and what have you. That's a lovely dab, that. Oh, races to 98 now with the stroke. That's Dhananjaya. GC's played that shot well. Doesn't have to be short, a little bit of width. Moves away and carves it through. Lots of his runs, even against Yasir Shah. Backward of square, playing it late. They're so good there, Dhananjaya. Mr. Hale was on earlier in the day and he said, yeah, that's such a go-to, and perhaps would like to have seen other bowlers try and bring it back into him from outside as off stump at the stumps and just shut down that angle a bit. Finishes the over. 3:17 for 7. Century partnership, skipper Karunaratne and Dhananjaya, big standout in the second innings for Sri Lanka, and allowing that lead to balloon out of 464. This has been quite useful and productive as well. 39 from 61. Arm slider. See what he's trying to do. He actually just wants to get Dhananjaya back on strike, and can we get this 100 sooner than mucking about? He got a bit of drift there. Haven't seen much of that. Today the wind blows across, non-existent today, and hence not aiding the breeze. Looking at the speeds of the wind,
Yesterday was at 26 k's an hour. Today down to 16. Significant drop. Couple to go here from Salman. Happy to just see out a maiden here, Mendes. Loud Dhananjaya that strike. Yeah, that was almost been blown off. Sri Lankan flag at the top there. Clock tower and fort. It's fluttering. Let's see. Yeah, there's a maiden. It's still 317 for 7. सामने रहना चलो उस तरफ जाना इस तरफ Best run rate so far in this test match, understandably so, with Sri Lanka in a dominant position and going well. Was against Dhananjaya is looking for his 9th test century. Oh, and be patient and fully aware of the nervous 90s. But as you said, Russell, he's never got out in the nervous 90s. That's almost a freebie. And it is wide and put away by Dhananjaya, one of his favourite areas. And that is his 9th Test 100. And salutes to the dress room and to the heavens. Well played, sir. And when he scores runs, it's always good-looking runs. He's got time. There's something about him that makes you remember his shots. But that shot that brought up the 100, that's been the go-to. That's probably brought him half those runs as well. Yeah, it's been a long time coming. He's been getting those starts. Never really kicking on. Second century against Pakistan. Rawalpindi 2019. That's when he scored his first test against Pakistan. Then that was the first test in Pakistan in 10 years. I do recall that. You and I were there, and it was rather chilly. Going about Dunedin, wearing a nice scarf and a blazer. No such blazers required here. This fellow, it's hot to trot here in Gaul. Also underlines how Pakistani spin attack has allowed him to play that shot, particularly behind point with an open blade, just a little too wide. And then even, I think, the quicks Hassan Ali put a little bit to the sword, and a couple of shorter ones have disappeared. So it's been very good square of the wicket in this innings. That's where you'd have to say Pakistan have been poor in this innings. Allowing a batsman to score runs in that area means it's bad bowling. You cannot hit good bowling into those areas. There's been width, there's been length on offer. On to go now in the 87th, and that lead is now 470. Just looking around and see any clapping and come in, boys, which I think the opposition would be hoping for. Marching on. So just the start of the second session here on day 4. No run there, says De Silva. 3-2-3 for 7.
Sarah, he's got the boards on, pads, as we say. Relaxed, coach, captain, not sitting together, conversing. Happy to keep ticking along. Time for Yasser Shah. Got through 19. Would have liked a few more wickets in that column. But he's got another opportunity here. 30 more runs to have set Pakistan a target of 500. But at least an hour before tea, I think Sri Lanka should have a go. Maybe another 20-25 minutes of batting. Because you don't want two larger sessions. So 1 hour, you have a go, you're fresh for the last session. Tend to think of that as well rather than wearing yourself down just in case Pakistan gets stuck in. Just past 1 o'clock in the afternoon. Tea is at 2:40. About another 20 minutes maybe, and have a good go. And hope your batsman can get you to that 500 runs. 500 run lead. Interesting to see now Dhananjaya on strike, given that he's now got to 3 figures. Let's see how he goes about taking on Yasser. Such a good player. Dab behind, there you go, that one down to third behind pointers. Lovely soft hands and just using the pace and the spin. Bowlers, and then a couple of short ones. He's pumped through that onside. Very, very talented square of the wicket. Yeah, the 30% on the leg side would be the shorter one that you're dabbing down, and so he smashed a couple for the boundary. Yeah, you're right. Sweep shot, but that 38% unacceptable behind square. Well, signs there that a massive hurry to bash and crash a few once he got past 100. And I think you're spot on there, Solano, that mark of 500. Again, he's missed out. Cries of anguish. 3, 2, 4 for 7. Pawali. Four. The man on the left is smiling a bit more than the man on the right. Given a moment. Second test match. Biggles! Yes! Where's his plane? Brilliant. Is alone under that umbrella. Deserted. So he's just taking it nice and easy, flying high. Sri Lankan supporters, it easy. Brilliant. Esper downstairs, ready to zip off into the sunset. Bold. That from the Wales, and he liked it too. Thought he missed that. Leg before. Missed that. Well, looking at some of the numbers and stats that we have, did Pakistan miss a trick? Yes, that's batting and give it back to De Silva. So looking at the runs that Dhananjaya De Silva scored versus pace, just 9 runs. He's been dismissed twice. Strike rate low,
Just the 41 balls. So did they miss a trick by not bowling the seamers as much as they should have against De Silva? They also have the new ball available right now. The other glaring obvious is seeing Shaheen Shah Afridi. That sort of quality has to take a break and rest, given what happened to his knee and his fielding and landed on it, and the amount of cricket, of course, played these days, calendar year. And you've got to look after that special quality. Shaheen, full of skill and left hand angle. Very useful and very dangerous. They miss some big time here, Russell. Is a talent that you would. Nice easy action, but he uses a lot of tongue. He's got to be careful that he doesn't bite on it. Mohammad Nawaz. Every ball is different. Nicely deflected. 4 more. 332 for 7. Yeah, that's his spin finger. He's a left armer. There's a couple of little boundaries here and there of late in this partnership. 54 from 84. Line, yeah, way too straight and outside leg stump and allows caress. Mendes all the way to the fence. It's the century maker. Here's the other one. There's a little Google. I haven't seen too many of these from Yasser. These two have also now gone on and put on 55 runs. Yeah, what I meant by tongue was Mohammad Nawaz sticks his tongue out while running into bowl, but not every ball. Bradley Hogg of Australia. He was consistent in how he used it. It was just a idiosyncrasy of Bradley Hogg. Be useful and underrated. Left arm wrist spinner. Hello, they're going to get 2. That was a misfield and through the legs, and it's very frustrating. Yeah, but you have to feel for the fielder because Yashir Shah, I think he got a little deflection here. Small dummy. I think that was Abdullah Shafiq. Premeditated, but again, the length, the key, and Mendes very adept at the stroke. Stumps are broken, but well and truly home Mendes. But yeah, unlucky, wasn't he? It's just so annoying. You don't need those little things to go against you when the side is so dominating with bat and hand. Yeah, Pakistan look like they're resigned to their fate at the moment, waiting for Sri Lanka to declare, but they'll have to address their mental state at this stage. Go into batting with this body language and thought process. It's understandable that they feel that way, but they'll need a bit of oomph to come out and bat and be positive with it. Squeeze another one to the tally.
How's Dhananjaya have a couple against Yasser? Partnership marching on into the 60s and lead only 15 shy of 500. Just has a little look around the scene of the field. It's 15 more runs or 20 minutes. Just feel that's what Sri Lanka will have to offer with the bat. It's a new ball, whether they take it or not. Lovely little stroke inside out through cover. Yeah, a minimum of 2, that'll be it. So 8 off the 90th over, and Sri Lanka are 340 for 7. .340 for 7. Sri Lanka's lead now 487. Yeah. Right, Pakistan now claiming the second new ball because it's 90 overs. It was available, but they're now taking it. 487 runs. I like to pick your brain as a former captain of Pakistan. Where do you see, or what do you think? What is the thinking behind Sri Lanka? Because I'm just struggling a little bit. I thought maybe Dhananjaya's 100. I thought because lunch was not an option because Dhananjaya was closing in on 100. Now he's got the 100. Do you think they just want to have 500 plus runs on the board just to try and create that psychological thing? I think they just want to close doors for Pakistan to win this test match. Only 2 results possible by extending this lead. That's a beautiful shot. Clipped the ball off the front foot. Was delightful, wasn't it? Brilliant. Or is it shots like this that's delaying the declaration? Because, see, the pitch looks quite easy, and maybe the Sri Lankan bowlers or the Sri Lankan team feels that they can make use of this surface a little bit more. See, we saw lots of balls turning and jumping. So there is something for the bowlers without any doubt. And I think from here on, a couple more overs and there'll be a declaration. Who is dealing? Hassan Ali with Dresden. Ramesh Mendes. First one of the front foot, the other one of the back foot. And same result. I think looking at the movement in that Sri Lankan dressing room, the declaration appears to be imminent. It looks, because I did see Prabhat Jayasuriya just disappear into the background. Angelo Matthews in whites, and more runs here. Might be another boundary. It is. It's raining force. He's now into the 40s for the first time in his career, and he can laugh about it. 352 for 7. The lead is 499. 3 and 3 for Mendes. 2 on the onside, and then opening the face of the bat to place the ball towards vacant third man. Do you think there'll be another delay in declaration because he's got to 14? The captain will give him a chance to get to 50. I'm not too sure about that. I think a declaration is imminent, considering or looking at what was happening in the dressing room, the movement in the dressing room. Angelo Matthews, I beg your pardon, was changing then. There was Prabhat Jayasuriya who was
in pads, just walked inside. So obviously he's going to take off his pads. So anytime now, I feel, yeah, he's taken off his pads. Yeah, that's what I'm talking about. So he's not going to bat. So Sita Fernando 2. Yeah, you don't want to expose your match winner in this situation against the new ball. This is going to be sensible, beautiful. Even better. Delicate. On all three occasions, the result was similar. Right now the lead is 499. The partnership is 74, 352 for 7. .352 for 7, Nasim Shah. Well, yeah, there you are. He's indicating one more over. Just go for it. Was Dimut Karnaratna's signal to Dhananjay De Silva. Yeah, what an innings from him. He's been off the boil. This time around, cashed in. Initially was very watchful, but the measure of the pitch got his bearing right, and after that, there was no looking back for Dhananjaya. Got to his 100 after 13 innings. Yeah, Dimut has been generous, isn't he? He has given 1 over to Ramesh Mendes to get to his 50. Possible. He's still got to get 10 runs to do that. It's not out of reach. In the modern game, you know, batsmen, they manufacture shots. He can't talk the ball. He's got the ability to score quickly. Ramesh Mendes. There you go. 4th boundary in span of 7 deliveries. And more importantly, he's 6 runs short of his maiden Test 50. Right, opening those big shoulders. The bat turning a little bit in his hand, but doesn't matter because he got it in the gap. He was looking to go more mid-on-ish, but with the bat turning, it was perfect. The placement could have been better. Bouncer maybe. Got the pair out of hibernation. Nasim Shah. Be the bouncer. That's generally what the fast bowler's reaction is. Right, third man goes out. Only a slip. Point on the boundary. Fine leg and square leg on the boundary. Right, that's the field. Oh, that was straight. He thinks that's out. Nasim Shah thinks that you need to refer it. Ramesh Mendes is swinging wildly. He's even indicating what he was trying to do. Yeah, he's suggesting to the wicketkeeper, was there, since he was hitting across the line, if there is no bat involved, he's out. It's been referred. Not out. Yes. I'll be done. Tivan Purdue Director, we have a players review for LBW, original decision not out. I've checked and it is a fair review. Spin vision, please. And I have ultra edge to check if there's any bat. Okay.
flat line when he goes past the bat. And ball tracking when ready, please. Impact is in line, and it is umpire's call on the stumps, so you can stay with your original decision, Kumar. I'll tell you when you're on screen our signal. Another good decision from Dharmasena. If there is any doubt, it has to go to the batsman. There was. I think DRS has come a long way since an umpire's decision. A review can be retained. I think that's a very good one. I spotted a hint of complaint when you said DRS has come a long way. Yeah. Were you complaining? No, I always believed that if the ball, I mean, other than those marginal things, but if it's been seen hitting the stumps, yes, it can be an umpire's call. I always believe that the call is right. It's hitting the stumps. So, if it is an umpire's call, why lose the review? They haven't reviewed it wrong. They haven't made a mistake there. It's simply a technical factor that is ruling it against them. So they need to retain the review. So that's why, I give 100 out of 100 to the ICC for that decision. So your suggestion, if I get the gist of it, is this: if the pitches are not suited for bowling, the benefit of the doubt should go to the bowlers, and if a seaming track on a turning track, the benefit should remain with the batsman. Is that the change you want? No, I never said that. I was only saying an umpire's call should remain with whichever side that asks for the review. Well, Dhananjay De Silva trying to sneak a single. He's run out, and I think the innings been closed. Ramesh Mendis remains on 45. Well, it's a no ball. It's a no ball, so I wonder whether they want to face another ball or they still declare. Ramesh Mendis is just waiting. I think it's declared. They have declared. So they'll get the run. It's a no ball. But Dhananjay De Silva, by getting run out, of course, you know what it does to averages. Yeah, he struggled for last 13 innings. Could have improved his average, but with this run out, unnecessary run out. Gesture from the captain. Just elaborate everything. But good innings from Dhananjaya. Run out for the first time in his career. Out for 109. 360 for 8 is where Sri Lanka ended up, setting Pakistan a target of 508 runs because they lead by 507. That's going to be a really tall order for Pakistan, however good this surface may look at the moment. Dhananjay De Silva and Ramesh Mendis were looking for quick runs. Ramesh Mendis was looking for his half century, and there was so much of confusion. He was down the wicket, and Dhananjay De Silva merely responded and had no chance in going back because he had just gone almost passing the no return point. Right, okay, 360 for 8. And let's try and show you the summary with Sri Lanka. 360 for 8. Pakistan making 231, and Sri Lanka lead by 507 runs. සුබ සන්ධ්‍යාවක් හිතවතුනි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දැන් දෙවැනි ඉනිම සඳහා ලකුණු රැස් කරමින් සිටි අවස්ථාව නවතා පාකිස්තාන් කණ්ඩායමට සිය දෙවැනි ඉනිමේ ලකුණු ලබා ගන්නට අවස්ථාව සලසා දුන්නා. මීට මිනිත්තු 5කට පෙර ආතුව ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ ලකුණු 506ක් ලබා ගත්තා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමක් නොව සියලුම කණ්ඩායමක් දෙවැනි ඉනිම වෙනුවෙන් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේදී ලබා ගන්නා වූ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව අභියෝග කරමින් පාකිස්තාන් කණ්ඩායමට මේ ලකුණු 506 අද අභියෝග වුණා. ඔවුන්ට අවස්ථා 3ක්
හෙට දිනේ තියෙනවා අද අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ පැය 3ක පමණ කාලයක් අද දිනේ තරඟ වැදීමේ අවස්ථාව පැය 3මාරක පමණ කාලයක් අද දිනේ තරඟ වැදීමේ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. මෙම ලකුණු ජයග්‍රහණය 507ක් ලබා ගන්නට. එදී කැපී පෙනෙන ඉනිම ලකුණු 109ක් ලබාගත් ධනංජය ඩිසල්ලා ඔහුගේ 9 වන ශතකයට අද දිනේදී අයිතිවාසිකම් කියමින් විශිෂ්ට ඉනිමක් ගොඩනගා ගත්තා. ඔහුට අනගි සහායක් ලබා දුන්නේ දිමුත් කනවරත්න. එහිදී මා දකින්නේ මා සමග ඉන්නවා ජානක ගැන පිළිබඳව කතා කරන්න. ඔහු ධනංජයටත් පෙර ආතුව යම් රෝග තත්ත්වයක් තිබේදී ආබාධ තත්ත්වයක් තිබේදී වගකීම බාර අරගෙන කණ්ඩායම් නායකයා හැටියට මේ තරගේ ජය ගන්නටම අවශ්‍යයි කියන මතයත් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ නාමයත් වෙනුවෙන් ඉදිරියට විත් ඔහු ලබාගත් සම්බන්ධතාවය ලකුණු 126ක නොබෙදුණු සම්බන්ධතාවයක් 6 වෙනි විකට්ටුව වෙනින් ගොඩනගා ගැනීම මේ ධනංජයගේ සතකයේ මම්මාවත විවර කර පිටිකරුවා හැටියට මා දකිනවා. ධනංජය පැමිණියානම් දිමුට්ට පෙර ආතුව බොහෝ දුරට තත්ත්වය ඊට වඩා වෙනස් වෙන්නට තිබුණා. ඊටමත් කල්පනාකාරීව පන්දුවට පහර දෙමින් දිමුත් තමාගේ කාර්යභාරය ඉටු කරමින් ලකුණු 506ක අභියෝගයක් දැවන්ත අභියෝගයක් මට මතක් වෙන කරච්චි නුවර 1982 දී ජාතික ක්‍රීඩා පිටියේදී ලකුණු 735ක් අභියෝග කළා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. ඒ පාකිස්තානුවන් ජාවේද් මැන්ඩාඩ් සහ කසිමොමා අතර ගොඩනැගුණු ලකුණු 332ක සම්බන්ධතාවයේ ඔවුන්ගේ වැඩිම සම්බන්ධතාවය බවට පත් වුණා. ද්විත ශතකයක් ලබා ගැනීමටත් සමත් වුණා. ප්‍රබල පිටිකරණයක් එදා දක්වා. ඒ පිටිකරණය අද දිනේදී ශතක පිට ශතක නොලබුවත් මේ අභියෝගය ඉතාමත් විශිෂ්ටයි. ලකුණු 507ක් ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ඔවුන්ට යා යුතුයි. අසීරු ඉලක්කයක් ජානක. ඔව් බොහොම හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ අවස්ථාවේදී ලකුණු 506ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ පාකිස්තානු කණ්ඩායමම තරඟයේදී ලකුණු 507ක් 4 වෙනි ඉනිමේ ලබාගත යුතුයි ජයග්‍රහණය කරනවා නම්. එතෙන්දී ඔබ පැවසු පරිදි දිමුත් කරුණාරත්න නායකයාගේ ඉනිම ඇත්තටම ඔහුගේ ආබාධය නොසලකා හෝ පැමිණ ධනංජය සමගම ලකුණු 126ක සම්බන්ධතාවය තමයි තීරණාත්මක සාධකයේ උනේ. ධනංජය සිල්ලා මැනවින් අපි කතා කරා ඔහු බොහොම තාක්ෂණය පළවෙනි ඉනිමේ අපි කතා කළා අඩුපාඩු ඒව මුකුත් නැතුව හොඳට පාද හසුරුවමින් ඔහු ලකුණු 100 ලබාගත් ලකුණු 109ක් මේ ලකුණු පූර්ව ඔව් දික්වැල්ල ලකුණු 15යි ඖෂධ 19ක් කුසල් මෙන්ඩිස් 15ක් මැතිව්ස් සියුනි ටෙස්ට් 35ක් ලබාගත චන්දිමාල් 21යි දිමුත් ලකුණු 61ක් අගනා ලකුණු 61ක් ධනංජය ලකුණු 109ක් වෙල්ලාලගේ ලකුණු 18ක් ලබාගත්තා. දැන් පන්දු යැවීම හසන් අලි කඩු ලබාගත්තේ නැහැ. නසීම් කඩලු 2ක් හොඳට පන්දු යවුවා. යසීර් ෂා එක කඩුලයි නවාස් කඩලු 2ක් ලබාගත්තා. නෝමන් සල්මන් කඩලු 1 බැගින් ලබාගත්තා. නවමන්ගේ පන්දු යැවීම තරම් සාර්ථක වුණේ නැහැ. ලකුණු 360ක් ලබාගත්තා. විකට් 8ක් බිඳ වැටි විශාල ලකුණු අභියෝගයක් දෙවන ඉනිම වෙනුවෙන් ලබාගත්තේ. මේ ලකුණු ලබා ගැනීම පිළිබඳව කතා කරද්දී මෙම තනතිරු තුල තවදුරටත් ලකුණු තියෙනවා මා දකින්න හැටියට. නමුත් පන්දු යවන්නන් දැනගත යුතුමයි. ඉතාමත්ම නිවැරදි ඩිසිප්ලින් බෝලිං ඉතාමත්ම නිවැරදිව අංගල් 9 විකට්ටුවේ පළල සීමාවට හරියට ස්ථානයට පන්දු යැවීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඝන පන්දුවෙන්ම බොහෝ දුරට ඉපිලීමක් ඇති කරන්නට පුළුවන් පන්දුව සොෆ්ට් වීමට පෙර ආතුව මට්ටසිලිටු භාවයක් ඇති වීමට පෙර ආතුව ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම ප්‍රභාත් ජයසූරියගේ පන්දු යැවීම එක්කන්තයකින් අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන්. අද මෙම තරගය දිනේ නිමවීමට පෙර ආතුව අඩුම තරමින් විකට් 4ක් 5ක් දවා ගැනීමට හැකි වුවහොත් අනිවාර්යයෙන්ම හෙට දිනේදී ජයග්‍රහණය අනිවාර්ය කරන්න පුළුවන්. ඒසේ නොවන්නේ නම් තත්ත්වය හාත්පසින් වෙනස් වෙන්නට පිළිවන්. ඔව් අපිට තියෙන ප්‍රභාත් ජයසූරිය දිගටම හොඳටම පන්දු යවනවා. යවුවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තියෙන ධනාත්මක දේ තමයි රමේෂ් මෙන්ඩිස් ඉතා පළමුවෙනි ටෙස්ට් තරඟයට වඩා හාත්පසින් වෙනස් ආකාරයෙන් බොහොම පාලනයකින් පන්දු යවමින් ඔහු කඩලු 5ක් දවා ගත්තා. ඉතින් අපිට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තියෙන බලාපොරොත්තු තමයි ඔබ කිව්වා පරිදි මෙම තනතිරුවේ තවම ලකුණු තියෙනවා. ඉතින් හරි තැන්වල පන්දු යවලා ඒ පීඩනයක් ඇති කරලා මොකද අපි දකිනවා පන්දුව තනතිරුවේ බොහොම පහතින් යන අවස්ථා දකිනවා. ඉතින් ඔඩ් බෝල් සමහර පන්දු දඟ කැවීමට ලක් වේ. අපි දැක්ක සමහරක් වෙලාවට දඟ කැවෙනවා. ඉතින් අපිට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තියෙන්නේ හොඳ
තැන්වල පන්දු යැවීම. ඒතකොට කඩුල්ලේ සහායක් ලැබුණාම අපිට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ওই ජයග්‍රහණය ලබා ගන්න අසීරු වෙන එකක් නැහැ. නමුත් පන්දු රැකීමත් ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. මෙහිදී මන්ද පාකිස්තාන් කණ්ඩායමේ ප්‍රබල පිතිකරුවන් සිටිනවා. එහිදී බාබර් අස්සම් පළමු තරගයේදීම ලබාගත් ලකුණු 119 ඉතාමත් විශිෂ්ටයි. ඉමාම් උල් හක් පන්දුවට පහර දීමේදී තාමත් ලකුණු අතරට ඔහු පිවිසී නැහැ. ඒ වගේම නවකයා හැටියට ලකුණු 62ක් ලබා ගත්තා සල්මන් ඒ ආදි වශයෙන් ගන්න කල අනිවාර්යෙන්ම ලකුණු අතරට පිවිසීමට 1 සිට 6 දක්වා පිටිකරණය පාකිස්තාන් කණ්ඩායම කිසියම් බලාපොරොත්තු දබන්නට පිළිවන්. නමුත් පීඩනය ලබා දිය යුතුයි. මුල් පන්දුවේ සිටම පීඩනය ලබා දිය යුතුයි. මේ තනතිරුව තුල පන්දුවේ හැසිරෙන ආකාරයේදී කෙටි පන්දු වේග පන්දු යවනවට වඩා ඔවුන් ආරක්ෂා වී පහර එල්ල කරන්න පුළුවන්. 3 ස්ලිප්ස් and 1 ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙකු සහ ගලී ක්‍රීඩකයෙකු නැත්නම් දෙදෙනෙකු හා ගලී ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු යොදවාගෙන පන්දුව දෝලනය කිරීමට හසිත ප්‍රනාන්දුට අවස්ථාවක් සලසා ගැනීමට හැකිවොත් අවුට් සිංහ පන්දු සහ ඉන් සිංහ පන්දු යවමින් ඒකාන්තයකින් ලබා දෙන දඟපන්දු යවන්නාගේ පීඩනය බලපානවා. බෙහෙවින්ම එය ලෝකයේ ප්‍රථම වතාවට මෙවැනි 506ක් අභියෝග වෙන අවස්ථාව හැටියට පාකිස්තාන් කණ්ඩායමට මුහුණ දීමට සිදු වෙනවා. මීට පෙර අතෝ බටහිර ඉන්දිය කොදෙව්වන් 418ක් ඔස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමට එරෙහිව ලබා ගැනීම තමයි වාර්තාගත ලකුණු ප්‍රමාණය. නමුත් එය අභිබවා අද අභියෝගේ එල්ල වුණත් ජයග්‍රහණය කිරීමේ අසීරුතාවය එදා බටහිර ඉන්දිය වන ජයග්‍රහණය කරනවා. ඒ වෙන විට බටහිර ඉන්දිය කොදු පිටිකරවන අතරින් ගත්න කලිතා සුවිශේෂී පිටිකරණයන් දකින්න ලැබෙන එදාට වඩා තාක්ෂණයේදී වෙන තිබෙන ක්‍රීඩාව තුළ වර්තමානයේදී පන්දියවන්නන්ගේ හැකියාවන් වෙනස් වී තිබෙනවා. බටහිර ඉන්දිය කොදෙව්වන් වේග පන්දියවන්නන් 5 දිනක් රැගෙනයි සංචාරයක් ගමන් කරන්නේ. අලංක පන්දියවන්නන් කිසියෙක් වන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඒ ආදි වශයෙන් ගත්න කල තත්ත්වය බෙහෙවින්ම වර්තමානයේ වෙනස් අසීරුයි 506ක් ලබා ගැනීමට අපි දැන් ජාත්‍යන්තර විස්තර විචාරකයන් සමග එකතු වුණු යාලි තරගය ආරම්භ වෙන මොහොත ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ ජයග්‍රාහී ඉලක්කය 507ක් පාකිස්තානවන්ට දොර ඇරෙයිද වැසෙයිද අපි බලමු. Scored big runs. They batted long, and Pakistan would want them to call on those kind of efforts here. They will want a good, solid opening partnership, very much the way they did it in that second innings of this first test match. Right, Asita Fernando starts off proceedings. Yeah, I don't want Pakistani batsmen to get ultra defensive. Yes, there is a demand. The Pakistani batsmen, they have to raise the level of concentration. Everything else remains the same. If it's a bad ball, they have to look for runs. They have to show respect to good deliveries. Now that should allow them to take this game to the 5th day. Another thing, there are 7 top order batsmen in this lineup. What they need to do is keep on talking to themselves, to each other, and say, okay, 3 batsmen should deal with 1 session. There are 4 sessions over 3 sessions for the Pakistani batsmen to deal with. It is difficult, without any doubt. But this game has surprised many. Right now, what I'm about to say is not going to encourage the supporters of Abdullah Shafiq, because 8 Pakistan batsmen, the last being Shan Masood, opening batsmen, have bagged pairs. Now, Abdullah Shafiq is on a pair. He's obviously nervous. I wish him well, not to become the 9th, though I know that someone who gave me the information said he'll be the 9th. Well, it's not a bad thing. We have seen so many players getting a pair and then went on to become greatest players. Yeah, that was poor judgment. Feet nowhere, just hung his bat. Graham Gooch
had a pair on debut. Said Anwar had a pair on debut. Went on to be the great players. It's not a stigma. Definitely not a stigma. I mean, surely lots of batsmen have got out from naught. Well, quite a few of them are in the primary club. You're in the primary club? Proud to be. Exactly. You have to experience everything at this level. Incidentally, if people are wondering what the primary club is primary club is about a pair in any form of cricket you have played, but I think they also recruit members who made a duck in a single inning game too. So if you made a duck in any outing of cricket, if you made a zero, you can be a member of the primary club. Quite a few stars. Said Anwar, he bagged a pair on his debut. Sachin Tendulkar, first two ODIs, two ducks. I think our great Marwan Atapattu had a similar experience. In Williamson, that's another big name. The modern era, two ducks. Yeah, at times you need a wake-up call. They fall into a good rhythm. Sita Fernando is an exciting talent. Has the knack of getting the new ball to wobble. Two slips in place with a gully and a short leg. 4 catches around the bat. Looking solid. Abdullah Shafiq, obviously very watchful. So much of work to be done, not without loss. Pakistan here to get off the mark. Their target is 508. Yeah, at times when he starts the inning, after that initial shuffle, he doesn't move. Just hangs his bat out. Should be more inclined leaving the ball rather than hanging his bat or bowling machine to start the new ball. To share the new ball, should I say. Come on, boys, there, mate. In all or two? Right with the right hand on strike. But Jayasuri will enjoy this better. But one thing that is very apparent, Amir, is that the wind direction has changed. Instead of having that cross breeze, it's more of a straight breeze where he's bowling with the wind. Rawat Jayasuri. Rain around? Oh, yes, I like No idea, but I'm hoping not. But the Pakistanis are. The wind speeds are also down.
spinners were using it quite well earlier on. Just that angle into the right hand and the one that comes in with the arm. So he's all right. He's off the mark. He's broken his duck, so he's off the dreaded pair. Just missed an elite company, Abdullah Shafiq. He very nearly he missed joining you. Yeah, he missed out. But that's good. Oh, yes. Good bowling, macha. He needs to bat for I long. like it. That's the demand of the situation. In the previous test match, he showed us how to play the situation. Did well. That's a line for the left arm spinner, just probing just outside the off stump. Forward short leg can come into play with that line of attack, with a little bit of turn and bounce if he can find it. The straighter one with a bit more bounce can find the outside edge. See, that's where he's so good. Prabhat Jayasuriya, we'll talk about it. And the next over, 2 without loss. Two without loss. Pakistan having a mammoth score to chase. There is no doubt it will take a massive effort to get there, considering that the 342 was the recorded goal. Sri Lanka has gone a good 164 runs more. Short delivery, that's what he can do well. Hits the deck hard, can surprise you with a bit of bounce. And the direction was good. We are talking about Prabhat Jayasuriya. Where he makes the difference. He started his first over. We saw the ball spinning for Noman Ali, for Mohammad Nawaz, the left arm spinners. He didn't turn the ball. He was setting the batsman. It was just darting the ball in. Just setting up the batsman for that turning delivery. Once again, an inside edge. Abdullah Shafiq not making the adjustment. Once again, the bat was away from the pads. They're enjoying themselves on the grass banks. Sri Lankan supporters, they generally love to party and dance, love their music. He hits the bat hard, I'll tell you. He runs in, he's quite brisk. He can be quicker than what he looks. That one hit the ball that hard. Even the previous one found the inside edge. And he's got easy action. Allows him to keep his wrist behind the ball. It rotates at the right time. Allows him to bowl fast. Again, perfect line and length. He's really good. Now that's 140. He's now starting to clock the pace that he's capable of. He's running in well. Nice rhythm. And then it looks that the enthusiasm, the eagerness of his as he runs in, bends his back and bowls with really good heat.
Kept him quiet, Abdullah Shafiq. Looked himself, isn't it? He looks a little bit nervous the way his feet moves. Few deliveries off the inside edge. The one that he got off the mark, 2 off the inside edge. Oh, taken at short leg. Excellent catch. They're checking for the no ball. Oh, would you believe it? Would you believe this? It is a no ball. Abdullah Shafiq, he gets a second life. Well, yeah, that reaction tells you the story. Outstanding catch, just what Sri Lanka wanted. The man that really scored that match-winning innings in that first game was the player they were hoping they could see the back of. Yes, it's a big no ball. Is that the moment which is going to shock up Abdullah Shafiq to concentrate more? I don't think the fingers were underneath the ball anyways. With that replay, I have my doubt. I'm not certain. Doesn't matter because it's a no ball anyway. that reaction of the coach, Chris Silverwood, tells you the story. Good fielding. Going for a fuller length on that occasion. Yeah, he was in control, Abdullah Shafiq, this time around. Handled that line and length quite easily because it was closer to the body. It's quite good and adept at dealing with the deliveries which are pitched within the stumps. Anything outside the off-stump, newish ball, he has to improve upon. Short ball. Swung away on the leg side. That will make him good. The boundary to end the over. 7 without loss. Thank you. Well, what a pity for Sri Lanka that was. Overstepping the mark. A real chance for an early breakthrough, but the no ball. How about this? Here's some intent from Imam ul Haq. And down the ground this time, giving some air, Prabhat Jayasuriya, Imam ul Haq, coming down the ground straight away, showing his intent. This is the right way to go, showing some positivity. There's no point hanging around. There's an opportunity to be made some test runs. I think the batsman should do it rather than trying to play for time. Good to put the pressure back on the bowler. Right, it was a no ball, but that bounced. That's bounced, I'm afraid. So that's no good on both fronts. Yeah, Come on, boys,
Good reflection shown at Silmidon by Ocean the Fernando. It's very hard to say, isn't it? So many times we've seen this fielder trying to get the under the ball. And most of the time we've seen the ball being bounced before. I think this was a perfect example where it bounced before and the fielder did not realize. Well, I think what would have happened there is it would have just depended on the umpire's soft signal. If the umpire's soft signal was out, then the TV umpire would have had to get conclusive evidence to overrule that. What a beauty. This is going to be tough. This is going to be tough for Sri Lanka. My absolute peach. Prabhat Jayasuriya, it drift as well. And Abdullah Shafiq just played down the line. That's the right way to do things. Going gets tough. Just do the basics right. And if this luck is in your side, you will survive for a long time. Beautiful over. 12 for no loss. A nice over by Prabhat Jayasuriya. Beautiful stroke for a bound by Imamul Haq. Other than that, the 5 rest of the deliveries were spot on. A good start by Pakistan so far. Been quite solid. 1 or 2 close hitches, but very importantly, no wickets been lost yet. Now, Imam will have an opportunity to take on the big, fast and nasty Ajita Fernando. He's run in, he's bowled short, he's been aggressive. Two slips in the gully. Ring of fielders on the offside. Nearly 500 runs to play with. No. Well, there was this is a little interesting story that unfolded here. Yes, Ajita Fernando overstepped the mark, but that's how quickly it happens. Now, the umpire would have had to make a decision when going upstairs. The soft signal would have had to be given. Did he feel this carried? Did he feel that that bounced off the fingers and up into the hand, or did he feel that that bounced before? Once his soft signal was given, then the television umpire would have had to decide whether there was conclusive evidence to overturn whatever that decision was. But no problems. There was a no ball. Solid Imam. Getting right behind the delivery. Ajita Fernando into his third over. It's been good. The pace has been up there. 133 clicks the last delivery, hitting the right lengths and making the batsman play each delivery, which is a good thing. Now I'm a little bit intrigued. A little earlier on, Imamul Haq went down the wicket and tried to take on the left-arm spinner Jayasuriya, hit him over his head, didn't quite get there, bounced once or twice, and you said that's definitely the right way to go. I need you to elaborate on why that is the right way to play, why you feel that that's the right way to play. Positive mindset. It's not only about playing down the time, putting the pressure back on the bowler whenever there's opportunity to score, especially with the new ball. As I said, test runs are test runs. Even going down the track defending, that's positive call being made. Just being busy rather than trying to play time. That's the best way to go as long as batsman is in control. Nicely bowled. It's funny you say that about the positive intent and, you know, even in defence. I made a very similar comment in Adelaide in 2012 when South Africa were playing against Australia, when they proceeded to just block. And I mean, when I say block, I mean
block. And in the commentary box said, well, you can't play like that. At some stage, there's going to be a ball with your name on it. You're going to get out and you'll lose the test match. I was proved horribly wrong because they blocked for a day and a half and Faf du Plessis got 100. AB de Villiers might have got 35 in like 160 balls or something. 33 off 220 balls. That's the same AB de Villiers that we rave about, that Mr. 360. 33 in 220 balls. So there's many ways to go about it. I mean, I'm in firm agreement with you that you still need to look to score. But it just depends what Pakistan's mindset is. Do they feel they can chase this down? Do they feel they can bat out 5 sessions for a draw and maintain that number 3 ranking in the World Test Championship? Well played by Imam Haq. I definitely remember that game. Did watch it on TV. When I switched on the TV with the time difference, I saw South Africans have held on. When I was surprised, we'll talk about it in the next over. 13 for no loss. Well, they've batted 171 overs against Australia in Karachi. They certainly know how to bat for long periods of time in the 4th innings, Pakistan. And earlier today, Imam Haq, speaking to him before the start of play, indicated that they're a very confident side batting in the 4th innings. Yeah, 171.4 overs. Just a few months ago against Australia in Karachi. Spoke about the Australian-South African game up in Adelaide. I just want to finish up that story. That's similar conditions, total different conditions to call to Adelaide. This had to face the spinner of Nathan Lyon. Yes, we all know in any conditions he would be a handful. But up in Galle, conditions are different. Many spinners to be countered with. And overall, I just think this is more friendlier to bowler's side. When I say be positive and show intent, it's all about your mindset. Even the last delivery what Imam Haq faced came down the track with controlled stroke. Again, this is intent. Even though you come down the ground, it's trying to make Prabhat Jayasuriya uncomfortable and get him off that good length. It's all about mindset, positivity. It's just half a chance. That's all, half a chance, because it's gone very quickly past the leg slip for 4. Yeah, it went really quick. For a moment, Kusal Mendis thought he was in the game, but it went very, very fast. Look at that for a ball going after the Shilimiton. There's no chance. Cannot call it a chance whatsoever. Past him. First port of call for Pakistan will be T. In its entirety, they need to bat probably a little around 145 overs if they were to save this game or go on and win the game. They batted over 120 in their chase here at Galle in spin-friendly conditions. They chased 342 and won with just 6 wickets down. So yes, Sri Lanka certainly are in the ascendancy by a long, long way. But I'd never write off this team.
from doing what is the unthinkable at the moment. Oh, yes. 18 without loss. This Abdullah Shafiq's record so far has been really impressive. Ever since he made his debut last year against Bangladesh, he's been pretty consistent. Saw his temperament in the last game, the way he batted. Definitely, I think, as far as I'm concerned, 2 results are possible. You never know. Cricket is a funny game. All about having the right mentality and being patient for Pakistan. What an impressive innings that was, 160 not out. Now it's spin from both ends. This man bowled beautifully in the first innings, 5 for. Struggling for form in the last few test matches, but he found it at the most opportune time. Definitely a great first innings for Ramesh Mendis after the first test match. Unforgettable test match what he had against Pakistan in the first test. The way he bowled. Had a good start. Definitely stand-in skipper Dhananjay De Silva would be wanting Ramesh Mendis to show the same form what he showed in the first innings, who picked up 5 wickets the third time in his career. He likes dropping that first ball of his spell short. First innings, his first over wasn't a good one and was pulled out the attack by the stand-in captain Dhananjay De Silva, but then reintroduced a few overs later and found his rhythm immediately. Bowled with great control. It was barely a shot played off the back foot. It's 2 and 2. Got to be full of Ramesh Mendis, slightly short at the moment. Same the was in the first test in the 4th innings. Just going to go back to small memory, HD. Remember in the 2006 when Sri Lanka played England in the test match up at Lord's. Following on, it's time to save the game. Had to bat more than 2.5 days. Shot again this time. Cow point fielder for a second. He thought he's in the game. Easy boundary for Imamul Haq. Again short. He just guides it past backward point. There's a hesitation, just a brief one, and then the outfield does the rest. A valiant effort by young Will Lalage. I feel not good enough. It's not the ideal start but Ramesh Mendis needed. I'm pretty sure if he gets in the right spot, there will be plenty of purchase opportunities. So again, nicely flicked away towards mid-wicket. Asita Fernando chasing it down, should be a couple of runs. Just want to finish up on the story, HD. Remember, we came into the break and the message was, you mentioned about batting time till tea. Those days was half an hour, every half an hour, see where you are. And in the end, Sri Lanka batted for 199 overs for 3 new balls. It's one of the biggest memories we come across. A simple message, the coach and the captain then, every half an hour, keep reminding yourself. Go, that's better. What they do have the luxury of is when the ball does get put away for a boundary or for a couple, they don't have to worry too much about the scorecard. There's that many runs to play with. Nice, 26 without loss. .26 for no loss after 7 overs. Steady start so far by Abdullah Shafiq and Imamul Haq. Ramesh Mendis, first over in for 8 runs. Not a good start, but I'm pretty sure
That's a game we were talking about, 2006, the first test at Lord's. England scoring that 551 in 5 sessions. Remember that Peterson's 100 was smashing everybody. And the last inning, Sri Lanka batted for 2.5 days, saving the game, 199 overs. Definitely a memorable game. And the bowlers, I remember that, and the Flintoff was captaining that test match as well. In the end, got himself injured in the amount of overs he bowled. Panasa, Matthew Hogarth, Liam Plunkett, and that was Saj Mahmood's debut as well. Yeah, who was quite quick those days. A beautiful shot. Abdullah Shafiq through the extra cover. A good start. Just over pitched. Man at mid-off, man at a straight extra cover, but he bisected the two. That's the length that he's dangerous with, because some turn from there and the other goes straight on. He's played that really well, but if you attempt to lunge forward, he finds that front pad. He's trapped a number of right-handers, LBW, lunging forward. Slightly shorter this occasion by Jayasuriya. 6 inches upper, close to the batsman, the business end. We have to be bowling lots of overs for Sri Lanka, where Pakistan have started quite steady. Much better, much better. They are all thereabout. Without loss. A testing more by Jayasuriya. It is the first. Part of the second delivery for a boundary, and then ever since it was right on the money. Plenty of batting as expected. Skipper Babar, Rizwan, over Alam, the left-hander. Salman playing his second test match. Then the all-rounders, Nawaz, Norman, and Yasir Shah with Hassan Ali as well. In the far distance, I think that's not what we want to see. Hopefully it be clearing and missing the Galle International Stadium. Don't see the groundsman active, so that's a great news so far. That's hopefully, if you're a Sri Lankan fan, you support Pakistan, you'll hope that stops right in the middle of the Galle International Stadium and drops everything it has on it. Cricket fan, we just hope with any disturbance, we just have 90 overs for the day, or maybe 97 today. Bowling. Ramesh. Come on, boys. Come on, boys. Good bowling. Good bowling, Machan. Rama. Right on the money, Ramesh Mendis. Daganina Rama. Got it away, just drifted down onto the leg side. It won't go for 4. Good running. I was just starting to wonder when Dhananjaya de Silva might try and find a fielder to get in there under the helmet again, to silly point and just surround the left-hander. But I don't think Mendes has quite found his
his rhythm just yet. Come on, boys. Come on, boys. And also in the first innings, after one over of Ramesh Mendis, Dhananjay De Silva straight away took him off and balled himself in and got that wicket of Imamul Haq. Maybe something that he may be working on skipper Dhananjay, the standing skipper. Gawa. .33 without loss. පාකිස්තාන් කණ්ඩායම ලකුණු 33යි ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ පන්දුර 9ක් අවසන් කරන මේ තරගයේ සාරාංශය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 378යි පාකිස්තාන් කණ්ඩායම 231යි 147ක් ඉදිරියෙන් සිටීමෙන් දෙවැනි ඉනිම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 360ක් යනුව 507ක් ඉදිරියෙන් සිට 508ක අභියෝගය එල්ල කර තිබෙද්දී පාකිස්තාන් කණ්ඩායම පිළිතුරු ඉනිම සිව්වන ඉනිම අවසාන ඉනිම ලකුණු 33ක් ඉමාමුල් හක් නොදෙවි 18ක් අබ්දුල්ලා අපේ ලකුණු 14ක් නොදෙවි යලිත් මා සමග එක්ව වෙන්නේ චාමර කපු ගෙදර කපු දෙවන්ත අභියෝගයක් 508ක අභියෝගයක් ලබා දුන්නේ පාකිස්තාන් කණ්ඩායම. ඔව් දෙවන්ත අභියෝගයක් ඉතාම හොඳ ආරම්භයක් පාකිස්තාන් කණ්ඩායමේ අභියෝගයට. වගේම හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ වෙනවිට ආරම්භක ප්‍රතිකාරුවන් දෙදෙනා ලකුණු 33ක්. ඔව් හොඳ ආරම්භයක් බොහොම පොසිටිව් ආරම්භයක් අබ්දුල්ලා ෂෆීක් සහ ඉමාමුල් හක්ගේ විශේෂයෙන් ඉමාමුල් හක් රමේෂ් මෙන්ඩිස් අපි දැක්කා ඉදිරියට ඇවිල්ලා කලින් පන්දු වාරයේ පන්දු දෙකම ක්‍රීඩා කරා මම හිතන්නේ දඟ කැවීම නවත්ත ගන්න තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඉස්සරහටම ඇවිල්ලා ඩිෆෙන්ස් පාරවල් දෙයක් මෙල්ල කරේ. සනමුත් ප්‍රථම ටෙස්ට් තරගයේ වුන් 342ක් හඹා ගොස් ජයග්‍රහණය කරේ. එය සිහියේ තබාගෙන විය යුතුයි දිමුත් කරුණාරත්න 500කට අභිභවා යන ඉලක්කයක් ලබා දී තිබෙනවා. ඔව් පේන්නේ නැති දුරකටම ටාගට් එක අරන් ගියා කියලා මම හිතන්නේ දිමුත් මොකද තව ලකුණු 100ක් ගැහුවත් 400ක් ගහන්න තියෙනවා. ළඟ පාතකට පේන්නේ නැති වෙන්නම අරන් ගියා. ඒක තමයි බලාපොරොත්තුව තියෙන්නේ නැති දිමුත්ගේ ලකුණු 500 සීමාවටම යනකල් ක්‍රීඩා කරා. පැහැදිලිවම ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ මේ ප්‍රථම තරගයේ පෙර ආතුව හොඳම හඹා යාම තිබෙ 260ට එය වාර්තාගත හඹා යාමක් ගාලු ක්‍රීඩා පිටියේ ප්‍රථම තරගයේ 342ක් එහිදී කැපී පෙනෙන ප්‍රතිකරුවා වුණේ ලකුණු 14ක් ලබා සිටින අබ්දුල්ලා ෂෆීක්ගේ සුපර් ඉනිම 160ක් නොදෙවි. ඔව් විශිෂ්ට ඉනිමක් හඹා යාමේදී ලකුණු 160ක් ලබාගෙන කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා අරන් යන්න ලැබීම මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකෙට ඉතිකරුවෙකුට ගන්න පුළුවන් හොඳම සම්මානයක්. ඉතින් හොඳම දෙයක් අබ්දුල්ලා ෂෆීක් සිදු කරා. හොඳ පන්දුවක් ප්‍රභාත් ජයසූරියගේ ප්‍රභාත් කලින් පන්දු වාරේ මම හිතන්නේ හොඳින් පන්දු යවුවා. එක පන්දුවක් අරගෙන අනිත් පන්දු ටික නැවතත් හොඳ රිද්ම් එකකට ආවා කියලා හිතනවා ප්‍රභාත් ජයසූරිය. විශේෂයෙන් අබ්දුල්ලා ෂෆීක්ගේ උඩ පන්දුවක් තීරණාත්මක උඩ පන්දුවක් සහ නිපන්දුවක් මේ කෙටි පන්දු වාර ටිකේ සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඒක බවුන්ස් වෙන එකක්ද නැත්නම් ෆුල් කැච් එකක්ද? අමා දුටුවාකට වරක් පත් යන්තමින් පතිදෙවි තමයි පැමිණුනේ. ඒ වගේ මේ නිපන්දුවක් ඒ සත් දැවි යාමක් ඉඩකඩක් තිබුණේ නැහැ. කෙසනොත් ඒ අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකින් හැසුරුනේ කඩුල්ලක් දවාගත්තා වෙන් ගොඩක් අවස්ථාවල ජාලිය පන්දුව අත ඉස්සරහම පතිදෙනකොට නැත්තම් අතයි ග්‍රවුන්ඩ් එකයි එකම පන්දුව පතිදෙනකොට ගොඩක් අමාරුයි පන්දු රකින්නට හරියටම ජත් කරන්න පන්දු බිම පතිතුනාද නැද්ද කියලා ගොඩක් අවස්ථාවල තේරෙන්නේ පන්දු රකින්නට පන්දු අතට මාව වගේ තමයි තේරෙන්නේ. ඒක තමයි ඔසන්ත ෆර්නෑන්ඩෝට ඒ අවස්ථාවේ සිද්ධ වුණේ. මම හිතන්නේ ඔහු හිතුවේ පන්දු අතටම ඇවිල්ලා ඌට පන්දුව රැකගත්තා කියලා තමයි ඔහුට හිතුනේ. පන්දුවේ අවසන් පාකිස්තාන් කණ්ඩායම ලකුණු 34යි කිසිම ක්‍රීඩකයෙකු නොදැවි අද තරම කාලගුණ තත්ත්වයේ වෙනසක් වන ආකාරයක් අපිට දක්නට ලැබෙනවා. ඊයේ දිනේ වේලාසලින් තරගය නතර කිරීමට සිදු වුණා ආලෝකය අයහපත් වීම අයහපත් ආලෝක තත්ත්වය නිසා මේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලබා දුන්න 4 වෙනි වැඩිම ටාගට් එක. ඉතින් මම හිතන්නේ පාකිස්තාන කණ්ඩායමට විශාල අභියෝගයක් නොපෙනෙන අභියෝගයක් පන්දුවේ මේ යම් වෙනසක් සිදු කරන බව පේනවා අපිට. ධනංජය සිල්වා ඔහු තමයි නායකත්වයේ දරන්නේ. ඔහු විශේෂයෙන් මුල් ඉනිමේදී ඉතා හොඳින් නායකත්වයේ දරුවා.
ඔව් මම හිතන්නේ හොඳ චේන්ජ් එකක්. ධනංජය අලුත් පන්දුවෙන් රමේෂ් මෙන්ඩිස් වැඩි හොඳට පන්දු යවනවා. මම දුටු හැම අවස්ථාවකම ධනංජය අලුත් පන්දුවෙන් බොහෝ අවස්ථාවල කඩුල්ල ලබා ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම කපු ඒ අවස්ථාවේ ගොඩක් වෙලාට ඔහු දවාගන්නේ වමත් පිතිකරුව. තවත් එක කාරණයක් වේ හැකි ඉමාම් මුල් හක් ධනංජය ඩිසිල්ලාට එච්චරම හොඳින් ක්‍රීඩා කරේ නැහැ පළවෙනි ඉනිමේ සහ කාලින් තරගෙත්. ඉතින් ඒ විය හැකි ධනංජය ඩිසිල්ලා තමයි ඉමාම් පළවෙනි ඉනිමේ දවාගත්තේ. ඉතින් ඒ විය හැකි ධනංජය පන්දු යමට කැඳවීමට ප්‍රධාන හේතුව. එවැනි අවස්ථාවක පිතිකරුවට අර අනෙක් පන්දුවන්ට වඩා චකිතයක් ඇති වෙනවා මේ පන්දු යවන විට. පිතිකරුවෙක් වශයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම වාගේ බෑක් ඔෆ් ද මයින්ඩ් තියෙනවා මේ මාව දවාගත්ත ක්‍රීඩකෙක් වැඩිපුර දවාගත්ත ක්‍රීඩකෙක් පන්දු යවන්නේ කෙනකොට ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඔබේ යටිහිතේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේ ඉමාම්ගෙත් ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. පළවෙනි ඉනිමේ දැවියාමත් ඔළුවේ ඇති අනිවාර්යයෙන්ම ඉමාම් මුල්ලා. ඒද විශේෂයෙන්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වැදුනාම ක්‍රීඩකවල සෑහෙන මම හිතන්නේ උඩ පන්දුවක් දුන්නටත් වඩා හිතට දැනෙනවා ඒ කඩුල්ලේ වැදීමෙන් දැවියාම. ඔව් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඔහුගේ හිතේ ඇති. මොකද දැන් ධනංජය ඩිසිල්වා සහ රමේෂ් මෙන්ඩිස් එකම වර්ගයේ පන්දු යවන දෙන්නෙක් වුණාට ඕස්ටින් පන්දු යවන දෙන්නෙක් වුණාට දෙන්න පන්දු යවන ආකාර විදිය වෙනස්. ඒක තමයි ඉමාම් මුල්ලක් තමයි දැනේ ටිකක් ධනංජයව අපහසුතාවයක් තියෙනවා වගේ පේන්නේ. ඔව් රයිට් ආම් රවුන්ඩ් ද විකට් ආකාරයට පන්දු යවන්නේ ධනංජය වමත් පිටිකරු ඉමාමුල්. ඒතර පිටිකරුව අතුලට පන්දුව ඇදීමේ වැඩි ඉඩක් තිබෙනවා. හොඳ ඉලක්කයක් තිබෙනවා පන්දුව. ඔව් ධනංජය ඩිසිල්ලාට අනිවාර්යයෙන්ම අලුත් පන්දුවෙන් හොඳ පාලනයක් තියෙනවා. පන්දු යද්දී නිතරම ඔහුගේ අලුත් පන්දුවෙන් පන්දු යද්දී හොඳ පාලනයක් ඇතුව පන්දු යන්නේ ධනංජය ඩිසිල්ලා රමේෂ් මෙන්ඩිස්ට වැඩිය පාලනය හොඳයි අලුත් පන්දුවේදී. අවසන් පන්දුවට තමයි ලකුණක් ලබා ගන්න මේ පන්දුරේ හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්ත අය අවස්ථාවේදී ධනංජය සිල්වා එක ලකුණක් පමණයිම පන්දුරේ ලබා දුන්නේ. පන්දුර 11ක් අවසන් කරන විට පාකිස්තාන් කණ්ඩායම 35යි කිසිවකු නොදැන. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ජාලිය පොඩ්ඩක් ඉවසීමෙන් පන්දු යවන්න සිද්ධ වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම කඩුල් ලබා ගන්න ඕනට වැඩි උත්සාහ කරනවා බවක් පළවෙනි පන්දු වර කීපේ පොඩ්ඩක් තිබ්බාර කඩුල්ලක් දවා ගැනීමේ අර අපි කියනවා එනර්ජි එක වැඩි කියලා කියන කඩුල්ලක් දවා ගන්න කොහොමද උත්සාහ කරන බව පේනවා. නමුත් ඔකපු මේ වෙන විටත් පන්දු යවන්නන් පන්දු වර 11 යවීම සඳහා පන්දු යවන්නන් 4 දෙනෙක් භාවිතා කර තිබෙනවා. ඔව් මෙතන පන්දු යවන්නම් පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් රොටේට් කරලා තිනවා ධනංජය ඩිසිල්ලා අර කඩුල්ල ලබා ගැනීමට උත්සාහ කිරීමේදී ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයත් කලින් ඉනිමටත් වැඩිය ප්‍රභාත් ජයසූරිය සහ රමේෂ් මෙන්ඩිස් 2.0 ගාන ඉකොනොමි එක තිබ්බ දෙන්නගෙද මේ පළවෙනි පන්දු වර කීපේ 3.0 ගානක් සහ 5.0 ගානක් වැඩිපුර අවස්ථා ලැබෙන්නේ මේ වමත් පිටිකරුවාට පන්දුවට පහර එල්ල කිරීම. මොකද අවසන් පන්දුවරේ අවසන් පන්දුවෙන් ලකුණක් ලබා ගත්ත ඉමාමුල් ඔහුට තමයි වැඩි අවස්ථාවක් ලැබී තිබෙන්නේ පන්දුවට පහර එල්ල කිරීම. පළවෙනි කඩුව ලබා ගන්න ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පොඩ්ඩක් ඉවසිලි සහගත විය යුතුයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා තර්ඩ් මෑන් කලාපයට. වමත් පිටිකරුවා ඉමාමුල් හක් පහසුවෙන්ම ලකුණු දෙකක් අස්ත ප්‍රනාන්දු පන්දුව රැක්ගනිද්දී ප්‍රභාත් ජයසූරිය තව පොඩ්ඩක් ඉවසිලිවන්ත විය යුතුයි. ප්‍රභාත් කඩුල්ල ලබා ගන්න පොඩ්ඩක් උත්සාහ කරනවා වැඩි ෆීල්ඩර්ස්ලා තියෙන ආකාරයට පොඩ්ඩක් පන්දු එක තැනකට පන්දු යැවිය යුතුයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉමාම් මුල්ලාට විශේෂයෙන් මොකද ඔහු ඉක්මනින් ලකුණු රැස් ගන්න කැමති ක්‍රීඩකෙක්. ඔය දකුණත් පිටිකරුවාට වටේට ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනෙක් යොදාගත්ත මීට පෙර. නමුත් මේ වමත් පිටිකරුවට එක ස්ට්‍රිප් ක්‍රීඩකයෙක් සහ ෂොට් බෙක් ක්‍රීඩකයෙක් පමණයි රඳවාගෙන තිබෙන්නේ. ඔව් මම දන්නේ ඉමාම් මුල්ලාගේ බවුන්ඩරි එක වහන්න තමයි ගොඩක් කරලා උත්සාහ කරනවා ඇත්තේ. ඒ සමගම එක ලකුණක් ලබා ගත්තොත් අබ්දුල්ලා ෂෆීක්ට පන්දු යවන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා ප්‍රභාත් ජයසූරියට. ඉල්ලීමක් කරනවා ප්‍රබල අන්දමින් තෙවන විනිසුරුට යොමු කරනවා කුමාර ධර්මසේන විනිශ්චයකරු. හොඳ පන්දුවක් යවන ලැබුවේ ප්‍රභාත් ජයසූරිය. ඔව් හොඳ පන්දුවක් දික් කළ පළවෙනි තරගයේ වගේ පොඩි ස්ටම්ප් කිරීමක් හසු කරා. නමුත් හිතන්නේ ඒ කකුල ඉස්සුනා කියලා මොකද දික් කළා තොළු වනවන යන්නේ නෑ වගේ ගතියක් තමයි පෙන්වන්නේ. ඒ ප්‍රතිචාරය පන්දු රකින්නාගේ අපි කියන රියැක්ෂන් එක තරම්ම යහපත් රියැක්ෂන් නෙමෙයි. නැවතත් බලන්න පුළුවන් ඒ අවස්ථාව.
ඔව් ඇත්තටම දඟ කැවීමට කැවෙන පන්දුවක් ලෙස පහර එල්ල කරේ. නමුත් පන්දුව කෙලින් මැදී ගිය නිසා පළමුව පිත්තේ වැදුනාද කියලා. ඕ කිසියම් තරංගේ වෙනසක් සිදු වුණා. ඒ පිත්ත පාවරණේ වදින විටද විට පන්දුව පිත්ත පහු කර ගිහිල්ලා අවසානයේ තරංගේ එනකොට නේද අපිට මතකයි මැතිවුස්ගේ දැවියාම ඉතා සියුම් දැවියාමක් සිදු වෙන අවස්ථාවක්. මෙතන පැහැදිලිවම පන්දුව ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් ඔහුගේ පිටිපස්ස පාදේ නැවතත් ක්‍රීස් එක ඇතුළට ඉලිවරයි. ගුවනේ තිබෙනවාද යන ප්‍රශ්නේ තමයි තියෙන්නේ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. නොදැවීමක් විය යුතුයි. මාරයස් රැස්මස් ෆිනිෂ් කරලා දැන් තීරණය ලබා දෙනවා නොදැවුනවා. හොඳ ස්ටම්ප් කිරීමක්. හොඳ මේ පන්දු රැක ගැනීමක්. දික්කල මොකද වගේ පන්දු උතරම පහසු නෑ. පිත්තයි පාවරණය ළඟින් එන පන්දු. ප්‍රභාත් ජයසූරිය පිතිකරුවාට පීඩනයක් එල්ල කරන දැන් ඒ පන්දුවේදී ඔහු පිතිකරුවා ඉදිරියට පැමිණෙනවා පහර එල්ල කිරීම. ඔව් ඉමාම් එකතැන ඉඳලා ක්‍රීඩා කරන්න ආස නැහැ. මොකද ඔහු දන්නවා පන්දුව කැපිලා අවුට් වෙන්න හරි පන්දුව බීට් වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා සෙල්ලම් කරන්න හදන්නේ හේතුව නිසා විය යුතුයි. ඔහුට පුළුවන් හැම අවස්ථාවකම පන්දුව අර අවසානයි ලකුණු 37යි කිසිම කඩුලක් නොදෙවි. ප්‍රභාත් ජයසූරිය පන්දුවන 6යි ලකුණු 19යි. ඔහුගෙන් තරමක් මේ මුල් පන්දුවර කිහිපයෙන් වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්තත් ඔහු ස්ථාවර වූ පසුකොට කඩුල්ලක් ලැබුණාට පස්සේ උට අමුතුම ජවයක් ලැබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. ඒක ප්‍රභාත් ජයසූරියගේ විතරක් නෙමෙයි මම හිතන්නේ ගොඩක් පන්දුවන්නන්ගේ තියෙන දෙයක්. අර පළවෙනි කඩුල්ලක් ලබා ගත්තාම අර රිද්ම් එකට එනවා කියලා අපි ගොඩක් වෙලාවට කියනවා. ඉතින් ප්‍රභාත් පොඩ්ඩක් ඉවසිලිවන්තව එක තැනකට පන්දුව එල්ල කරගෙන සිටියොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔහුට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේක තන තීරුවේ. ඒට අභියෝගයේ ඊටමත් වැඩි අභියෝගයක් දැවැන්ත අභියෝගයක් එල්ල කර තිබෙන ලකුණු 508ක් ටෙස්ට් තරඟයේ මේ ලෝක වාර්තාව බවට පත්වන අභියෝගයක් එල්ල කර තිබෙන්නේ ජයග්‍රහණය කළහොත්. සෑහෙන වෙලාවකට පසුව අබ්දුල්ලාට අවස්ථාව ලැබුණා පන්දුවර පහර එල්ල කිරීමට. ප්‍රථම පන්දුවේම ලකුණු ලබන්නේ යලිත් අවස්ථාව ලබා දෙන ඉමාමුල් හක්ට. ඉමාමුල් හක්ට වැඩිම අවස්ථාව. ඒක ධනංජය සිල්වා නම් කැමති වෙයි ඉමාමුල් හක්ට පන්දු යවන්න. මොකද ඔහුගේ බලාපොරොත්තුවත් ඉමාමුල් හක්ට පන්දු වීම තමයි මම හිතන්නේ මේ අන්තිම පන්දුව යොමු කරේ. දැන් උන් අවස්ථාව ලැබෙනවා ධනංජයට දකුණත් පිටිකරු අබ්දුල්ලාට පන්දු යැවීම සඳහා. දැන් පීඩනය වැඩි කර ඇතැම් විට පන්දු රකින්නන්ගේ වෙනසක් සිදු කිරීමට ඉඩ කඩක් තිබෙනවා. මේ ආරම්භය නිසා අපේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයෝ පොඩ්ඩක් පසුපසට වෙලා තියෙනවද කියලා පොඩි හැඟීමක් එනවා. මොකද උන් දෙන්න හරිම පොසිටිව් ආකාරයට ක්‍රීඩා කරනවා කිසිම පැකිලීමකින් තොරව. මීට පෙර අබ්දුල්ලාට එරෙහිව ක්‍රීඩකින් 5 දෙනෙක් යොදාගත්ත පිටිකරුවා ආසන්නේ දැන් ස්ලිප් සහ ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් පමණයි සිටින්නේ. මොකද කපු දැවැන්ත අභියෝගයක් නිසා 508ක් නිසා පිටිකරුවා ආසන්නේ තවත් ක්‍රීඩකෙක් කැඳෙවුවොත් මම හිතන්නේ උට පීඩනය වැඩි වෙනවා. ඔව් අපිට ලකුණු වලින් කිසිම අඩුවක් නැති නිසා අපිට පොඩ්ඩක් ඇටැක් කරන්න පුළුවන් ඊට වැඩි කියලා හිතනවා. නමුත් ධනංජය ඩිසිල්වාගේ ප්ලෑන් එක සමහරවිට අපි හිතනවා ඩෙඩි කම්ප්ලීට්ලිම ඩිෆරන්ට් ප්ලෑන් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට අපි ඔහුට අවස්ථාව දීලා බලමු. මැදින් ක්‍රීඩකයෝ තමයි වැඩිපුර දන්නේ අපිට වැඩි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේක තමයි ක්‍රිකට් වල ස්වභාවය. සැලසුමක් ඇති. කිසියම් සැලසුමක් ඇති. නියත වශයෙන්. අවසන් පන්දුවටත් එක ලකුණක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා අබ්දුල්ලා. ෂෆීක් පන්දුවර 13ක් අවසන්. පාකිස්තාන් කණ්ඩායම ලකුණු 40යි කිසිවකු නොදෙවි. ඊයේ දිනේ වගේ අදත් පොඩ්ඩක් වලාකුළු වලින් බර වීගෙන එනවා ගතියක් පේනවා ක්‍රීඩාංගණයට. අදත් තරගයේ කලින් නතර වේදෝ කියා සැකයක් බලාපොරොත්තුවක් නෙමෙයි සැකයක්. මේ තරග සාරාංශය 368ක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම, පාකිස්තාන් කණ්ඩායම ප්‍රථම ඉනිම 231ක්, ශ්‍රී ලංකා දෙවැනි ඉනිම 360යි කඩලු 8යි වුන් ඉනිම අත්හිටෙව්වා 508ක අභියෝගයක් එල්ල කරා. ධනංජය ඉතා සුපිරි ශතකයක් වාර්තා කරගත්තා. මේ තරගයේ එකම ශතකය ධනංජය ලබා ගත්තා 109ක්.
දිමුත් හොඳ ඉනිමක් ලකුණු 61ක්. දැන් පිළිතුරු ඉනිම පාකිස්තාන් කණ්ඩායම 40යි කිසිවකු නොදෙවි. මෙන්න කපු මේ අවස්ථාවේදී පීඩනය වැඩි කර තිබෙනවා දකුණත් පිටිකරුවාට. දකුණත් පිටිකරුවාට ප්‍රභාත් ජයසූරිය පන්දු යද්දී සෑහෙන ෆීල්ඩර්ස් ළඟ තියාගෙන පන්දු යවන බව පේනවා. ඉස්සෙල්ලත් කලින් අබ්දුල්ලා ෂෆීක්ට ප්‍රභාත් ජයසූරිය පන්දු යද්දී මේ දේම තමයි සිද්ධ කරේ. පන්දු පිටිය සකසා තියෙන අපූර්ව ආකාරයක් ස්ලිප් ලෙග් ස්ලිප් ඒ වගේම ස්ලිප් ෆෝවර්ඩ් ෂෝට් ලෙග් පැත්තට වන්න ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක් විකට් එකක් බයි කරන්න හදන අවස්ථාව මම හිතන්නේ පහරක් එල්ල කරලා විකට් එකක් ගන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ ප්‍රභාත් ජයසූරිය. නැවත නිරවැරදි ඉලක්කයේ පන්දුව පත් කරනවා. මොකද පිටිකරුවාට පීඩනය ගෙන දෙන අයුරින් ප්‍රභාත් මේ දේ දිගටම සිදු කර යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම පන්දු වාර කීපයක් මේ පීඩනය අබ්දුල්ලා ෂෆීක්ට සහ ඉමාමුල්ලාට දිය යුතුයි කඩුල්ල ලබා ගැනීමට. පන්දු යන අන්තයේ වෙනසක් සිදු කරනවා. රවුන්ඩ් දෙකට පන්දු යීම නවත්තා ඕවර් දෙකට අන්තයෙන් එනවා ප්‍රභාත් ජයසූරිය. තමක් වේගය වැඩි කරමින් යව පන්දුවක් 83ක වේගයෙන් පන්දුව යොමු කරන්නේ ප්‍රභාත් ජයසූරිය. හොඳ පන්දුවක්. ප්‍රභාත් ජයසූරියගේ එක හොඳ කරුණක් අනිත් වමත් දඟ පන්දුවන්නන්ගෙන් නොදුටුව මෑතකදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරපු අවසන් පන්දුව හොඳ පන්දුවක්. පන්දුවාරයේ අවසානයේ ලකුණු 40යි පාකිස්තාන කණ්ඩායම කිසිදු කඩුල්ලක් නොදෙයි. අපි එකතු වෙමු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් විස්තර විකාරකත් සමග. Look. Saw that? Right, 40 without loss. I like that. Oh no! Rush, who let your brother in? No, that's not my son. Danny, I know you must be wishing it's you. I know you must be wishing it's you. All those tickets have been taken by Roche's family. There's free tickets to get in. The family from the Eversingers. I know you're hoping it's you. I know that. But he started, he's very strategic. He started dancing first. And then he started moving. Very, very smart. Very smart. 3.652. Look at those eyes. They're right behind him. They're right behind him. Now! Late. The slowishness of the pitch allows him to just get on the back foot. They call it during a different form of the game, a wicked Wednesday afternoon here, and it certainly is, isn't it? When you're on the other side of the fence, it is. It's not happening so much wickedly out in the middle off the pitch, but certainly the fans are having a great time here at Gaul. Straightening down the line. Possibly it's going down the leg side, but that definitely straightened. Maybe the angle just taking it down the leg side. This is what Ramesh Mendes needs to be doing, the length. Let's get him pushing forward. Yeah, sliding down the leg side. Yeah, that was that length that Russell Arnold was on about in his pitch report with the cones. And forced that. Yeah, good hustle from Imam. Come down the pitch, he knew that he was not allowing Mendes to settle in, and that's the challenge the Pakistani batters have. Yeah, I've given away a few of those this week.
A lot better than mine. Just good technique. Ramesh Mendes' role will be to try and bowl that off-stump line. 41 without loss. Come on boys, කැපෙනකන් හොඳ තැන් වල දායන් ළමයි, කැපෙනකන් දායන් එන්න ළමයි. 41 without loss. Flip and a short leg in. See, the spinners are challenged here because they really don't have much in terms of cross breeze, nothing off the surface. As you said, the newer ball would expect a bit of bounce, bit of zip. But just look at that shot. It tells you how much of time the batsman has to just get on the back foot. It was just marginally short. Slowness of the surface. Yeah, combination of all of those, Roche. And I also think because it's a hard, shiny ball, it's just sliding on nicely, and it's probably at its most consistent because the hardness of the cricket ball, and it's not until maybe, given the nature of this surface, it's not breaking up as it has in past test matches, but maybe as this starts to get just a little bit softer, and then the spinners can wrap their fingers around it nice and lovingly, get that ball just to possibly grip a little bit more with a softer ball from the surface. But at the moment, it's looking very comfortable for those in green. Just taking a look at the speeds of the spinners. Really, Prabhat Jayasuriya. Good use of the feet. Go past mid-off. He's in that mid-80s to the low 80s. So that appears to be the speed he's comfortable with on the surface. Hasn't really seen him fire a ball in. He's searching for a lot of spin. He's putting a lot of revs on the ball, obviously. But he's not getting any response off the surface. Yeah, that's what we're talking about. I mean, he's had one delivery that has been 92, but generally in the mid-80s. Safe shot. It looks like there is a man at mid-off. Oh, he takes it. Sunit Vellalage. For a moment, I thought it had cleared the man at mid-off, but what a catch by this young man running back. Never easy, never easy. He had to run sideways. It was falling over his shoulder. And that is a really good catch that can lift this team. Well, it's an absolute stunt because of all the things you've just mentioned there, Roche, and it's Shafiq, the man who got a big 100 in the first test match, and he watched it all the way. For those of you watching at home, that's how you take one, running away. He's probably a bit fortunate too. It's not super breezy and swirling, but it is a great, great moment for Sri Lanka. Shafiq goes for 16 and the first one down for Pakistan at 42.
right now. That wicket, the breakthrough they wanted, has been obtained by Sri Lanka. Babar Azam batting at number 3. You need to take another look at this catch. You have to take another look at this catch. It's an outstanding catch. He was looking to go over the top, just a little bit of dip. Couldn't get to it. The bat turned a bit. For a moment, it looked to have cleared the fieldsman. But I'll tell you, this is not easy. He's running sideways. It's falling over his shoulder. Eyes on the ball. And eventually, he needs to make sure that he doesn't drop it. His elbows doesn't hit the ground. And he just holds on to it. It was an outstanding catch. And youth on his side. Lalagan 19, of course. Here he goes. Look at that. Look at the study of concentration in his eyes and his head nice and still. Now takes the catch, holds on to it, has to take the tumble. My word, Jayasuriya knows that is a very smart catch indeed. Type of catch that can lift a team. Wide of the off stump. Just a touch wide. Another look. As in case you're wondering why Babar Azam is here, it's because of this. Jayasuriya getting the wicket of Abdullah. Again, he's got to run quite a bit. And the thing about that catch is he's running sideways and also keeping his eyes on the ball. As he drops over your shoulder, it's never easy. It's never an easy catch. What I liked about it, though, I think it was there. I think Abdullah Shafiq, given the form he was in, the confidence he was in, he'd settled in with 50 deliveries. He wanted to do this. Now, he's got away with this from Amal Haq. That is very, very lucky. That's not such a good option to that delivery. And you just feel they're trying to hit their way out here a bit and try and be a bit counter-attacking and aggressive. But there is the sensible moment to go. And I think Shafiq's was, but he just didn't quite get there enough. This, well, it's a little outrageous, given that you've just lost your mate at the other end. Really clever bowling, really good bowling. He just couldn't get to it. He was looking to try and hit it over mid-on. Turning here, boys! Just not getting there. That's the revs on the ball. That's not a good follow-up delivery. Just going down the leg side and fired in. Ramesh Mendis didn't do this mistake in the first innings, but here he appears to be now just being a little bit inconsistent. In the first innings he was perfect. He hardly bowled a bad delivery. He had most of the shots played off the front foot. And yet he wasn't so flash in the first test, so he did step up. So he stepped up. And so in the first test, he was just a little inconsistent. Then he got it right in the first innings and got 5 for. Now, yeah, they really need him here, Roche. They need him badly if they want to win this test match and wrap things up. 50 comes up now for the tourists. It's about bowling in partnerships, isn't it? Now, in the first test, you spoke about the first test. One of the issues that Sri Lanka faced and that they couldn't solve was not having enough bowling partnerships. Ball played for some turn. 50 for 1. Come on, boys! 50 for 1. Looking at this side, Pakistan specialist batting runs up to Salman Agha. And then they do have the all-rounders. Hassan Ali rather low in that list. Got a first-class 100, Hassan Ali. Imamul Haq wouldn't find the left-arm spin of Prabhat Jayasuriya
too dangerous. The reason being he's bowling that off stump line and the movement had been slightly into the left hand and nothing going away, so not the outside edge. So he's just working the ball with the turn. Time for the captain. It's a big challenge given that we're not that far away from the tea break. So we're going to 2:55, just making up time. Maybe a slightly extra amount of minutes added, given we came off earlier yesterday. Bad light. So this is a nice little period this for Sri Lanka. They should be buoyed by this and hunting up, and you can hear the noise around the bat with all the men on the leg side. I just wonder about Imam Huck at the other end. Hoping he's just had time to calm his farm, given that he had that rash stroke. Just settle in, given his captain's at the other end. Just take some deep breaths. You can see he's walking around at the non-striker and gathering himself. Some discipline and just say, hey, Abdullah Shafiq did the first innings of that test they won, rather, the first match. He had to settle in and see if he can get a big one himself, Amar. See, the light has also dipped a bit, so Sri Lanka going with spinners. Don't think the umpires will be too concerned with spin at both ends, but the light has definitely dipped. Yes. 51 for one, just one run. Ramesh Mendis, that's the line, that's the length. Sri Lanka needs him to be consistent and bowl around that area with the left-hander on strike. Spinners should love bowling to left-handers, taking it away from the left-hander, finding the outside edge, just like that. Spot on, Roche. That's where he wants to be, and they need him here to be consistent, given that Jayasuriya is doing his thing and got the breakthrough. Can he cause some issues? Yep. So getting closer to that outside edge. Just needed to be a little bit finer. Yeah, again, that's where you want. That line, that length, that pace. Keep asking. Getting an inside edge, but an excellent delivery. Problem is, over his career, and it's not that long, of course, for Imam, is that that blade comes away from his body, gets done a lot with an inside edge or outside edge, but be careful, watchful. Heck of a job to do here, Imam. Yeah, if you remember the first innings dismissal, that's exactly the point you're making. Such a gap between bat and body, bat and pad. Done by Dhananjay De Silva. Good bowling. I like it, Rama. 4 out of 5 have been good. Just that previous delivery that was short and wide. Right, you were speaking about what Imam's was, and that you could see that was quite visible, that bat and pad, the gap. Nice loop there by Dhananjay. Single to end the over, 52 for 1.
That's on top of the ramparts. They're enjoying themselves. That's quite breezy up there. A nice place. It's a very comfortable place to just relax and settle in. Slow. Working within the gap at mid-wicket, only a single. Not so breezy today, but when you're up on top of the fort, of course, there's always going to be a bit more of the exposure. They're all delighted with the technology floating about. Great stuff. The drone has been amazing. Oh, good bowling, Machang. Well, these two, you can see, I know that they've got one eye on the car. You simply can't. One eye on the clock because tea's coming. But I noticed another one where Imam didn't quite get there and his back got caught on the pitch just enough. Just scraped. And he's being mindful of your footwork. We keep saying that. My colleagues have been saying that. The batting colleagues here in the commentary box are concerned about use of the feet and getting there to the pitch. Shafiq didn't quite. That was his undoing. Just opening the face a little bit, playing it with the turn through extra cover. But Sri Lanka has brought in some control to this Pakistan innings from both ends with the spinners on, not just letting them break free. Pakistan too quite cautious with tea approaching. Abul Rasam hasn't enjoyed number 3 as a batting position too much. Generally bats at number 4. I know that number 3 hasn't really given him the type of returns that he's had at number 4. But it's a step where he's taking on more responsibility as captain and batting at 3, I guess. Well, at 3, just 25 the average. Hasn't got 100 at 3, but at 4, he's averaging 59. So that's a big step. That's a big move, big decision he's made. Yeah, and it's also about filling in that number 3 position. 57 for 1. I think we got about 5 minutes, so a little over 5 minutes for the tea break. Might be 2 overs at best with the spinners on. 57 for 1. On the bounce. You make a fair point, Roche, at last over. That you drop Azarali and then it just changes the balance. Everyone has to step up a position. Play the extra spinner and all-rounder. But certainly, this is not a great length. A little bit more discipline in this Mendes. Home side need him here in tandem with Jayasuriya. Can't understand what has gone wrong with him here because he hardly bowled anything off target in the first innings. Again, short and wide. Playing it very late in the gap between slip and that man at cover. That's better. Done on the length, played on the back foot. Just a bit of turn and bounce.
Just a few balls ago. On the bounce. Oh, look at that. He knows it was close. Still too short. Still too short. Just get him playing on the front foot. Yeah, we're just on about that, making that point, Roshan. That first test match, he got through a lot of overs, 33, didn't bowl a maiden, 1 for 102, but then got his act together, obviously did a bit of work, and ended up with 5 for 47. From 21.1, 6 maidens. Drastic improvement, and clearly needed. So, again, got to try and follow it up here, given that the conditions, okay, he'd like the ball fizzing and spitting a bit more, but it's not, and this is what you've got in front of you, and so you've got to adapt and show us your skills, given we're into day 4 well and truly, and then the likelihood of tomorrow and what will happen. What could possibly happen to this pitch, given more time and a little bit of wear on it. Hitting the back pad. Ramesh Mendis was excited, maybe just outside the off stump. And Dhananjay Silva thinks it's the edge. 61 for 1. Another. Yeah, that was an inside edge. Short delivery. Babar Azam feasting on it. Possibly the last over before tea. That was a short delivery. In fact, it's gone for 6. Gone all the way. That was a poor delivery. Now he's under the pump because he started poorly, Jayasuriya. Well, truly, way too short. Baba's not going to miss out on this. Doesn't. That has been very encouraging in this test match, has been the rate of scoring. Been over 3 runs almost every day. And Pakistan here are going at 3.17. Sri Lankan rate was excellent today. Yeah. The umpires are all weather, isn't it? They got everything. They got those little scissors out, just making sure that all those trimming, wherever the trimming is required. Driven. Good work at extra cover. That is well Lalage again. Oh, in fact, yes, it is well Lalage. This is Pathum Nisanka at short extra cover, but it was hit. Real timing. So a little puff of dust there, but it's not. I know it's a little over toss, but again, let's see what happens tomorrow morning. It'll be fascinating. Would have liked a little bit more sunshine just to try and bake it a bit. But at the moment it's a bit cool. And the sun's not out, but lots of cloud cover. It has a lot to do when the sun comes out and sucks out whatever. I don't think there is any moisture left at all, or even water under the surface. And then also the breeze that comes from the ocean just takes away all the moisture. It dries out all the surfaces. So today, the sun's not out, so it's a relatively cooler day. Babar Azam on strike. 2 is the call. He uses the feet well. Just making batting look very easy, isn't it? He just comes to it and just rolls his wrist, because you can do it, Danny, because nothing really is happening off the surface. And we were just chatting about before, regularly bats at 3 for Pakistan in Test cricket. Left out.
accommodate the bowling balance for the Pakistan side in the second test. Oh yes, අන්නේම දාන්න ඕනේ. They're all very comfortable. I just want to see this out. දාගෙන ඉන්න හොඳ With one to go and it's tea. ළමයි. One ball to go for tea. 31 for 1. Good tight delivery to end the session. 10 runs off the over, but Pakistan will be pleased with what they have achieved. Up to tea, 71 for 1. The wicket of Abdullah Shafiq lost for 16, but Babar Azam just in 14 of 18, and Imamul Haq making 40 of 64, which means Pakistan still need 437 more runs to get to their target of 508. Session 2. Again, look at that rate of scoring. Today has been exceptional. 3.9 the first session. This is even better. That bit more than 4 runs, the rate of scoring. Yes, Abdullah, the only man to go, and Wallalaga, the young fella, the 19-year-old, made good ground and took a spectacular catch to get rid of the star opener for 16. And you got Imam ul Haq, his partner, who's still 40 not out, and Bubba is 14 from 18. That's the one extra. And the bowlers, well, it's that guy again, Syria. 1 for 36 with one maiden from 11 has been the standout again. Highlights in the session after lunch between now and tea, and they just went on their merry way. Dhananjaya was very keen to get 100, turned out to be his 9th, and he played nicely, and got to say he had a lot of width on offer throughout the innings. A bit of Mendes doing his thing. Some shots played, and understandably. We'll run out, it's not going to work, and there's a direct hit from Yasser Shah that ended proceedings, and Aaron Aratna said, yep, come in chaps, we've got enough. They're going to need 508. This was a no ball. It might have been beautifully taken, but it was a no ball. Well and truly over the front line, which is very frustrating, given that your short leg does that. Fingers underneath. Then Shafiq said, look, I've had a great little life here, have a go, and Imam doesn't miss out, and it's there in that sort of area. And if you're too short, that's always going to happen. And this one, what a ripper. Take a look at this. What a great study in concentration from young Wallalaga. Take it running back over his head. It's the wicket to fall. So good stuff. Right, that's where the game is at tea on day 4. Still a lot of cricket left. Pakistan need 437 more runs as they go into tea at 71 for 1. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම අප මේ සිටින්නේ ගාල් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ ශ්‍රී ලංකාව හා පාකිස්තානය අතර ටෙස්ට් තරඟාවලියේ දෙවන ටෙස්ට් තරඟයේ 4 වෙනි දිනේ තේපානය සඳහා තරඟය නතර කරවලේ අපි ඔබ සම්බන්ධ කරගන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කාසිය වාසිය දිනා ගැනීමෙන් පළමුව පන්දුර පහරදී ලකුණු 378ක් ලබා ගත්තා. දිනේෂ් චන්දිමාල් ලකුණු 80ක්, ඕෂධ ෆර්නැන්ඩෝ ලකුණු 50ක්, දික්වැල්ල ලකුණු 51ක් ලබා ගත්තා. එහිදී පාකිස්තානය වෙනුවෙන් නසීම් ෂා හොඳ පන්දුවක යැවීමක නිරත වෙන කඩලු 3ක් ලකුණු 58ක යෂීර් ෂා කඩලු 3කුත් ලබා ගත්තා. මොහොමඩ් නවාස් කඩලු 2කින් සහ නෝමන් අලි කඩලකින් දායක වුණා. එහිදී පාකිස්තානය පළමුවෙනිම සඳහා ලකුණු 231ක් රැස් කරා. කිසිදු පාකිස්තාන් පිතිකරුවන් තරම් දක්ෂතාවයන්ට පැමුණුනේ නැහැ. සල්මන් ආගා සල්මන් ලකුණු 62ක් ලබා ගත්තා. එහිදී රමේෂ් මෙන්ඩිස් අති දක්ෂ පන්දුවේමක නිරත වෙන කඩලු 5ක් ලකුණු 47කට ලබා ගත්තා. ඒ වගේම ප්‍රභාත් ජයසූරිය සුපුරුදු පරිදි පන්දු යවමින් ලකුණු 80කට කඩලු 3ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම අසිත ෆර්නැන්ඩෝ මේ තරඟයේ ක්‍රීඩා කරන එකම වේග පන්දු යවන්න ඔහු කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. හොඳ පන්දු යවීමක නිරත වෙමින් ධනංජය සිල්වා හොඳ කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. ඒ අවස්ථාවේදී කඩලු 5 ලකුණු 15කට කඩුල්ලක්
පිළිතුරින්ම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේදී ලකුණු බොහොම වාසිදායක ලකුණු 147ක ලීඩ් එකක් එක තමයි දෙවෙනි ඉනිමට පිවිසුනේ. එහිදී දිමුත් කරුණාරත්න අපේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සුපුරුදු ආරම්භක පිතිකරුවා ආබාධයකට ලක්වීමෙන් පිටට පැමිණුනේ නැහැ. ලකුණු 360ක කඩළු 8කට ඉනිම දෙවනි ඉනිම අත්හිටුවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 508ක දැවැන්ත ඉලක්කයක් පාකිස්තානු කණ්ඩායමට ලබා දෙමින් මෙම තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට මා සමග එක්කෙනවා චාමර කපුගෙදර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කර අතිදක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. චාමර සුබ සන්ධ්‍යාවක්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් යානක. ඔව් චාමර මොකද හිතන්නේ මේ තරගය ගැන දැන් ඔබ? ඔව් තරගය දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට වාසිදායක තත්ත්වයක් තාම තියෙන්නේ. නමුත් පාකිස්තානු කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරන ආකාරයට මම හිතන්නේ පහසු වෙන්නේ නැහැ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය කරන්න. අපේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ට පන්දු යවන්නන්ට විශේෂයෙන් පොඩ්ඩක් ඉවසිලිවන්තව ක්‍රීඩා කිරීමට සිද්ධ වෙනවා. ඉවසිලිවන්තව පන්දු යැවීමට සිද්ධ වෙනවා පාකිස්තානු ක්‍රීඩකයන් එක්ක. මේ දිවා තේපානයට කලින් සෙෂන් එකේ පන්දු යැවීමේදී අපේ කණ්ඩායම පොඩ්ඩක් ඉවසිලිවන්ත වුණා මදි කියා විශ්වාසයක් තියෙනවා. මොකද කෙටි පන්දු සහ දුර්වල පන්දු කීපයක්ම පිතිකරුවන්ට ලබා දුන්නා. ඉතින් ඒ දේ වළක්ව ගත යුතුයි. තේපානෙන් පසුව ක්‍රීඩාව ආරම්භ වුණොත්. ඔව් චාමර එතකොට මොකද මේ පාකිස්තානු පිලේ මුල් පෙළ පිතිකරුවන් ලකුණු අතරට ආවේ නැහැ පළවෙනි ඉනිමේ. ඉතින් සල්මන් ආගා විතරයි ලකුණු 62ක් ලබා ගත්තේ. ඉතින් මෙම ක්‍රීඩකයන් මම හිතන්නේ ලකුණු අපි කියනවා ලකුණු පිපාසයෙන් පෙළෙනවා ඇති. ඉතින් ඔවුන් තමන්ට පළවෙනි මේ කරන්න බැරි වෙච්ච දේ කරන්න දෙවෙනි මේ මං හිතන්නේ අනිවාර්යෙන් බලන් ඉන්නවා. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම මොකද ඔවුන්ට කාල වේලාවත් ඕන තරම් තියෙන නිසා ඔවුන් මුල් පෙළ පිතිකරුවන් ඔවුන්ගේ ලංකාවේ තියෙන අවසාන ඉනිම ඉතින් උපරිමයෙන්ම ලබා ගන්න උත්සාහ කරයි පාකිස්තානු ක්‍රීඩකයන්. විශේෂයෙන් දැන් කඩුලේ රැඳී ඉන්න ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා සෑහෙන තර්ජනයක් වෙනවා. ඉස්සරහට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට දැම්ම උන් දෙදෙනාගේ කඩුල ලබා ගත්තේ නැත්නම් විශේෂයෙන් බාබර් අසාම් ලොකු ඉනින් ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක්. ඒවා ක්‍රීඩා කරලා පෙන්නලා තියෙන ක්‍රීඩකයෙක්. අන්තිම වසර කීපේ පාකිස්තානයේ හොඳම පිතිකරුවා ඒ වුණා ලෝකයේ හොඳම පිතිකරුවන් අතර ඉන්න ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඔහුව දවා ගැනීම සෑහෙන වැදගත් වෙයි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඉක්මනින් දවා ගන්න පුළුවන් නම් සෑහෙන ලොකු ජයග්‍රහණයක් අපි කියනවා මොරල් වික්ටරියක් කියලා. ඉතින් ඒ දේ කරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් ලොකු හයියක් වෙයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මේ තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න. ඔව් චාමර ඔබ කිව්වා බොහොම ඉක්මනින් මේ කඩුල ලබා ගත යුතුයි. හැබැයි බොහොම ඉවසීමෙනුත් ඒ කඩුලට ලබා ගන්න අපි පන්දු යවිය යුතුයි නේද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම? කඩුල ඉක්මනින් ලබා ගත යුතු කියන එක මම අදහස් කරන්නේ ඒ සඳහා වෙනයම් දෙයක් කරන්න කියලා නෙමෙයි. නමුත් ඉවසීමෙන් පන්දු යවිය යුතුයි. ඒ ඉවසීමෙන් පන්දු යවුවොත් අපිට කඩුල ලබා ගන්න පුළුවන් ඉක්මනට. මොකද ඉක්මනින්ම කියන්නේ ඔහුට ලකුණු ගොඩක් ලබා ගන්න කලින් නැත්නම් පාකිස්තානු කණ්ඩායම ලකුණු ගොඩක් ලබා ගන්න කලින් ඉතින් ලකුණු ලබා නොදී පුළුවන් තරම් වෙලා අපි පන්දු යවුවොත් හරි ස්ථානවල අනිවාර්යයෙන්ම කඩුල ලබා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් දැන් ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ වටේට පොඩි කළුවකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊයේ සන්ධ්‍යා භාගයේ වගේ කාලගුණ තත්ත්වයේ සෑහෙන වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් තරගය අද නැවතත් ආරම්භ කරන්න පුළුවන් වේද? ආරම්භ කරලා කොච්චර දුරක් යන්න පුළුවන් වේද කියලාත් පොඩි සැකයක් ඇති වෙනවා. ඔව් චාමර බොහොම අඳුරු ස්වභාවයක් තමයි ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ පවතින්නේ. ඔබ මොකද හිතන්නේ? දැන් අපි පළවෙනි ටෙස්ට් තරඟයේ ලකුණු තනියෙන් එක පැත්තක ලකුණුගත් අබ්දුල්ලා ෂෆීක් ක්‍රීඩකයා ලකුණු 16කට දවා ගන්න ප්‍රභාත් ජයසූරිය සමත් වුණා. එම කඩුල්ල දවා ගන්න අපේ වෙල්ලාලගේ ක්‍රීඩකයා ලබාගත් උඩපන්දුව ගැන ඔබ මොකද හිතන්නේ? ඔව් හොඳ උඩපන්දුවක්. මොකද විශේෂයෙන් අපි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ සලකනවා අපේ ඉහළට උඩින් පිටිපස්සට යන උඩපන්දු රැක ගැනීම ටිකක් අපහසුයි. මොකද අපි නැවතත් හැරිලා පන්දු ආය පිටිපස්සෙන් දුවලා ගිහිල්ලා අල්ලන්න ඕන උඩපන්දු ටිකක් අමාරු උඩපන්දුවක් ජජ් කරන්න අමාරු එකක්. ඉතින් අනික කඩුල්ලක් අවශ්‍යම වෙලාවක පොඩ්ඩ ප්‍රෙෂර් සිටුේෂන් එකක් එන කැච් එකක්. ඉතින් දුනිත් මම හිතනවා හරිම කන්ෆිඩන්ට් පිට බෝල්ට ගිහිල්ලා ඇල්ලුවා මේ කැච් එක දුනිත්. මොකද කිසිම මේ ඩවුට් එකක් තිබ්බේ නැහැ. ඔහු කැච් එක මිස් කරයි කියලා. ඔහුගේ ඒ ඇඟේ ඒ ඉරියව් වලින්ම පේනවා ඔහු සෑහෙන කන්ෆිඩන්ට් පිට ඉන්නේ පන්දුව ඕන අවස්ථාවක උඩ පන්දුව පමණක් නෙමෙයි ඔහු ක්‍රීඩා පිටියේ පන්දු රකිද්දි බිම දිගින පන්දුවක් වුණත් අල්ලද්දි හරිම කන්ෆිඩන්ට් පිට අල්ලන බවක් පේනවා. ඉතින් අවුරුදු 19 ක්‍රීඩකෙක්
වඩා මොහුකුරාගේ ක්‍රීඩකෙක් වගේ පේනවා දිනුත් වෙලාලගේ ක්‍රීඩාංගණයේදී ක්‍රීඩා පිටේදී. ඔව් චාමර ඔබ කිව්ව ආකාරයට මොකද තාම අපි මේ තනතිරුවේ දකින්නේ නැහැ අර බෝල පනින ගොඩාක් ලොකු පිටිකරණයට අපහසුතාවයක් පේන්නේ නැහැ. ඒකින්ද හරිම වැදගත් පන්දු යවන්නන් નિયમિત ස්ථානවල පන්දු යැවීම. මොකද කඩුලේ සහයෝගය ලැබෙන වෙලාවට ඒකත් එක්ක අපිට මේ ඉතුරු කඩුළු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ඉතුරු කඩුළු 9 ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම මම කිව්වා වගේ ඉවසිලිවන්තකම කියන්නේ එක ස්ථානයකට ගොඩක් වෙලා පන්දු යැවීමට හැකියාවක් තිබිය යුතුයි. ඉතින් ප්‍රභාත් ජයසූරිය සහ රමේෂ් මෙන්ඩිස් පළවෙනි ඉනිමේදී ඒ දේ හොඳින් සිද්ධ කළා. මේ ඉනිමේදී පොඩ්ඩක් කලබල වුණා. සමහරට තේපාණයට ලං වෙලා නිසා කඩළු ඉක්මනට එකක් දෙයක් ලබා ගන්න අවශ්‍යතාවය නිසා විය යුතුයි. නමුත් මෙතන ඔයිට වැඩිය පොඩ්ඩක් ඉවසිලිවන්තව එක ස්ථානයක පන්දු වල මොකද සමහර පන්දු එකක් දෙකක් දඟ කැවෙනවා. නමුත් අර හැම පන්දුවක්ම මේ වගේ දඟ කැවෙන්නේ වගේ පන්දුව ඉපිලීමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ අවශ්‍ය වෙලාවට පන්දුවක් දඟ කැවෙන්න හරි ස්ථානයේ පතිත කරගෙන සිටිය යුතුයි දඟ පන්දු යවන්න විශේෂයෙන්. ඔව් චාමර ඉවසීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මොකද පාකිස්තානු කණ්ඩායමේ මුල කඩළු බොහොම මුල පිටිකරුවන් දැන් අපි ගත්තොත් බාබර් අසාම් ලෝක ශ්‍රේණිගත කිරීම වල අංක 4 වෙනි ස්ථානයේ සිටින ක්‍රීඩකයා. ඉතින් මෙම කඩළු එනකන් බොහොම ඉවසීමෙන් හරි තැන්වල පන්දු යෑම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඔබ මොකද හිතන්නේ චාමර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ මෙම දැවැන්ත ලකුණු සංඛ්‍යාවක් හමා යාමට පාකිස්තානට දෙන්න පුළුවන් වුණේ ලකුණු 508ක්. ධනංජය සිල්වා තමන්ගේ ඉනිම 13කට පසු රැස් කර ශතකය බොහොම වැදගත් ශතකයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. ඔව් ධනංජය සිල්වාගේ ශතකය අපි කලිනුත් කතා වුණා වගේ එතන වැදගත් ඔහුට සහ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට හිටපු අවස්ථාවෙන් ගොඩේමට ධනංජය ඩිසිල්වාගේ ශතකය සහ ඔහු ක්‍රීඩා කරපු විලාශය සෑහෙන පිටුවහලක් වුණා. සෑහෙන වැදගත් වුණා. දිමුත් සමග පැවැත්වපු සම්බන්ධතාවය ගොඩක්ම වැදගත් වුණා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මෙච්චර ලොකු ලීඩ් එකක් අරගෙන ටාගට් එකක් දෙන්න 500ක ටාගට් එකක් පාකිස්තානු කණ්ඩායමට දෙන්න දිමුත්ගේ සහ ධනංජය ඩිසිල්වාගෙන් ආපු පාර්ට්නර්ෂිප් එක සෑහෙන වැදගත්. විශේෂයෙන් ධනංජය සිල්වා ක්‍රීඩා කරු විලාශ හැම ලූස් බෝල් එකටම 4 පහරක් නැත්නම් යශේෂාගේ පන්දු වලට බොහොම පහසුවෙන් 4 පහරවල් කීපයක්ම ලබා ගත්තා ඊයේ සන්ධ්‍යා භාගයේදී. ඒක සෑහෙන බලපෑ පාකිස්තාන් කණ්ඩායමට නැවතත් ඔවුන්ට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ තරගයට ඇතුල් වෙන්න අවස්ථාවක් දුන්නේ නැහැ ධනංජය ඩිසිල්වා ඒ අවස්ථාව. ඉතින් ඒක ගොඩක් වැදගත් වුණා. ධනංජය ඊයේ හවස ක්‍රීඩා කරපු විලාශයත් අද උදේ ක්‍රීඩා කරපු විලාශයත් සෑහෙන වැදගත් වුණා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ තත්ත්වය අද මේ අවස්ථාවේ සිටින්න. චාමර දැන් අපිට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට පුළුවන් මේ රමේෂ් මෙන්ඩිස් කියන ක්‍රීඩකයා අතේ විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක නිරත වුණා. මොකද ඔහු පළවෙනි ටෙස්ට් තරඟේ ඔහුට චෝදනාවක් එල්ල වුණා. ප්‍රභාත් ජයසූරිය එකාන්තකින් බොහොම හොඳින් පන්දු යවද්දී ඔහුට සහයෝගයට රමේෂ් මෙන්ඩිස්ගෙන් ලැබිච්ච සහයෝගය තරම් මදි වුණා කියන කාරණය. ඉතින් නමුත් ඔහු අති විශිෂ්ට ලෙස තමාගේ පන්දු යැවීම බොහොම ඒ පාලනය කලින් තරඟේ නොතිබූ පාලනය අපි දුටුවා. මෙම පළවෙනි මේදී ඔහු කඩළු 5ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම පිටිකරණයෙන් ඔහුගේ දායකත්වය පළවෙනි මේ ලකුණු 35ක් දෙවෙනි මේ ලකුණු 45ක්. විශේෂයෙන් රමේෂ්ගේ පළවෙනි මේ ලකුණු 35ත් සෑහෙන වැදගත් වුණා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට 370ක් ලබා ගන්න පළවෙනි ඉනිමේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔහු පන්දු යැවීම ගැන කතා කරොත් රමේෂ් පළවෙනි ඕස්ට්‍රේලියානු තරඟාවලියේ ඉඳන් එච්චරම හොඳට පන්දු යැවුවේ නැහැ. නමුත් මේ තරඟේ පළවෙනි ඉනිමේ ඔහු පන්දු යවපු ආකාරය නැවතත් පරණ රමේෂ් මෙන්ඩිස් කියන්නේ පළවෙනි තරඟ ක්‍රීඩා කරපු ඔහුගේ පළවෙනි තරඟ කීපේ ක්‍රීඩා කරපු රමේෂ් මෙන්ඩිස් නැවත පැමිණියා වගේ හොඳ රිද්මයකට ආවා. හොඳටම පන්දු යව ඒක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි කඩළු 5ක් ලබා ගත්තේ. ඔහු ලූස් පන්දු දාන ප්‍රමාණය සෑහෙන අඩු වුණා පළවෙනි ඉනිමේ. ඒක නිසා තමයි ඔහුට කඩළු ලබා ගන්නත් ලේසි වුණේ. නමුත් දෙවෙනි ඉනිමේ පොඩ්ඩක් ඔහු ඉන්පේෂන්ට් ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් කලබල වුණා වගේ හැඟීමක් තියෙනවා කඩළු ලබා ගන්න. මම හිතනවා තේපාණයෙන් පසු ඇවිල්ලා ඔහු ඒක හදාගෙන නැවතත් ඔහුගේ රිද්මයට එයි කියලා. චාමර දැන් ඔබ ක්‍රීඩා කරා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඔබ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ටෙස්ට් තරඟ මෙම ක්‍රීඩාංගණයේදී ක්‍රීඩා කරන්නේ නැති? නෑ මේ ක්‍රීඩාංගණේ ක්‍රීඩා කරේ නෑ. නමුත් ලංකාවේ ක්‍රීඩාංගන
දෙක ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. නමුත් ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණේ ක්‍රීඩා කරන්න වාසනාවක් හම්බුන්නේ නැහැ. ඔව් ඉතින් චාමර කොහොම වුණත් ඔබ මං හිතන්නේ ඔබ අතිරේක ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට හරි ඉන්නේ නැති අනිවාර්යෙන්. දැන් ඔබ කොහොමද දකින්නේ එදා සහ අද මෙම ශ්‍රී ලංකා මෙම ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ තනතිරුව ගැන මොකද ඔබ හිතන්නේ දැන්? ලොකු වෙනසක් නෑ ජානක. මොකද ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ තනතිරු ගොඩක් අවස්ථාවල මේ වගේ තමයි. ගොඩක් තරඟවලට හම්බෙන තනතිරු මේ වගේ තනතිරු තමයි. දඟ කැවෙනවා ටිකක්. නමුත් පිතිකරුවනුත් ලකුණු රැස් කරන්න පුළුවන් තනතිරු. ඉතින් ගොඩක් තරඟවල මේක විශේෂත්වය ගාල්ල ක්‍රීඩාංගණයේ තීරණයක් නොමැතිව ඉවරෙච්ච තරඟ ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩුයි. ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ හැම තරගෙම තීරණයක් ආපු තරඟ තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. 90%කට වැඩිය මම හිතන්නේ ඒක සෑහෙන සුවිශේෂී කාරණයක් ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ. ඔව් අපි දකින්න විදියට මොකද අපිට මතකයි ගාල්ලේ ටෙස්ට් තරඟ දවස් 3න් හමාර වෙච්ච අවස්ථා බොහොමයි. ඉතින් නමුත් අද දිමුත් කරුණාරත්න නායකයෙක් විදියට සහ ශ්‍රී ලංකා පුහුණුකරුවන් ලකුණු 500ක ඉලක්කයක් දෙනකම් පමා කරා ඒ ඩික්ලරේෂන් එක. ඔව් මම හිතන්නේ ඒකට හේතුව ලකුණු 500ක් වගේ ලොකු සංඛ්‍යාවක් තිබ්බහම අනිවාර්යයෙන්ම දැන් පාකිස්තානු කණ්ඩායම තාම ලකුණු 450කට කිට්ටු වෙන්න ප්‍රමාණයක් ලබා ගත යුතුයි. මොකද උන් තව ලකුණු 50ක් ලබා ගත්තා. ලකුණු 400ක් තව ලබා ගත යුතුයි. ඉතින් අර පාකිස්තානු කණ්ඩායමට පේන්නේ නැති මානයකටම ටාගට් එක අරන් ගියා. මම හිතන්නේ ලකුණු 500ක් ලබා දුන්නේ ඒ හේතුව නිසා විය යුතුයි දිමුත් සහ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. ඔව් චාමර මොකද තාමත් මෙම කඩුල්ලේ ලකුණු රැස් කරන්න ලොකු අසිරුතාවයක් නැහැ නේද? ඉතින් ඔව් කියන්නේ ලකුණු රැස් කරන්න ලොකු අසිරුතාවයක් නැහැ. නමුත් හරි ස්ථානවල පන්දු යවුවොත් පන්දු යවන්නන්ටත් යම්කිසි සහයෝගයක් තියෙනවා. පන්දු යවන්නන්ට සහයෝගයක් නොමැතිව නෙවෙයි. මොකද අපි දැක්කා අවස්ථා කීපයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට උදා වුණා. නමුත් ළඟින් ගිය අවස්ථාවන් දෙක තුනක් ආසන්න අවස්ථාවන් දෙක තුනක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ලැබුණා. ඉතින් පිත්ත පහු කරගෙන යන පන්දු කීපයකුත් උනා. බීට් වුණ පන්දු කීපයකුත් ගියා. ඉතින් ඒ කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් තියෙනවා තනතිරුවේ පන්දු යවන්නන්ට. පොඩ්ඩක් ඉවසිලිවන්තව පන්දු යවිය යුතුයි. ඉතින් කඩුල්ලක් දෙකක් ලබා ගත්තොත් නැවතත් අපිට හරිම ලේසියෙන් තරගයට අවතීර්ණ වෙන්න පුළුවන්. අපි තාම තරගයේ ඇතුලේ ඉන්නේ. ඉතින් මොකද ලකුණු 500ක් පාකිස්තානු කණ්ඩායමට වඩා අපි තමයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්න වැඩි වාසි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කොන්ෆිඩන්ස් එක තියාගෙන මම හිතනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට පුළුවන් වෙයි කඩලු දෙක තුනක් ඉක්මනින් ලබා ගත්තොත් මේ තරගයේ ජයග්‍රහණයට මාවතටම අරන් යන්න. ඔව් චාමර මොකද හිතන්නේ යෂීර් ෂා පාකිස්තානු දඟපන්දු යවන දඟපන්දු බලයනිය සිටින එක්ස්පීරියන්ස්ම ප්ලේයර් පන්දු යවන්න. ඔහු හැන්ඩල් කර ආකාරය ඔබ කොහොමද දකින්නේ? මම හිතන්නේ දෙවෙනි ඉනිමේ අපේ ක්‍රීඩකයෝ හොඳින් යෂීර් ෂාට ක්‍රීඩා කරා. මොකද කඩුළු ලබා දුන්නේ නැහැ වැඩිය. විශේෂයෙන් ධනංජය ඩිසිල්වා මම කලිනුත් සඳහන් කර ආකාරයට ධනංජය ඩිසිල්වා ක්‍රීඩා කරපු ආකාරය නිසා යෂීර් ෂාටත් රිද්ම් එකට එන්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒක සුවිශේෂී කාරණයක්. ඒක නිසා තමයි අපිට මේ ලීඩ් එකට යන්න පුළුවන් වුණේ. ඔව් චාමර ආසියානු කුසලානය සහ ලෝක කුසලානයට පෙරහුරුවක් වශයෙන් T20 ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලින් T20 තරගයක් ක්ලාස් කරලා තියෙනවා. ඔව් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය LPL තරගාවලිය කල්ගිය හේතුව නිසා පෙරහුරු තරගාවලියක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉන්විටේෂන් T20 ටූර්නමන්ට් එකක් ඕගනයිස් කරලා තිනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර සහ ක්ලබ් ප්ලේයර්ස්ලාගෙන් 60 දෙනෙක්ගෙන් සමන්විත කණ්ඩායම් 4ක් ඇතුළුව තරගාවලියක් මම හිතනවා හොඳ තරගාවලියක් කියලා. ඔව් ස්තුතියි චාමර. අපි දැන් තරගය තේපානෙන් පසුව ආරම්භ කරන්නයි සූදානම විනිසුරුවන් ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණ සිටින්නේ. අපි දැන් යමු ජාත්‍යන්තර විස්තර විචාරකයන් සමගින්. Sri Lanka capitalized with a Dhananjay De Silva 100. He's 9th. Pakistan have lost just the one wicket. That of Abdullah Shafiq. Lot of work to do. Imamul Haq, Babar Azam, the captain, not his preferred position. A lot more successful at number 4. And this is the wicket that fell. Well, Lalage never gave up on that. That's simply brilliant. Prabhat Jayasuriya doing what he does all the time. Stays on around those stumps. Oh, great work from the 19-year-old. Even you were applauding, Amir Sohail.
Yeah, it was brilliant. He remained so calm and relaxed. And eventually pulled off a brilliant catch. Imamul Haq is there for Pakistan. Is unbeaten on 40. What I liked about him, he's looking for runs. He's doing the basics right. And he's been assisted by Babar Azam, captain of the Pakistani team. And it's going to be Ramesh Mendes to start the proceedings after tea interval. Quite gloomy, the sun's disappeared. And yesterday we had an early finish for bad light and hence extended sessions today. 32 overs remaining. As the sun breaks out, I don't see how we're going to get all those in today. And Sri Lanka will be a bit nervous about that. Come on, boys. Come on, boys. Well, they had plenty of time to think about declaration they should have considered. No. This factor as well. And Pakistan daily be hoping light deteriorates further. And with the sun not baking down, the pitch is not going to crumble. Oh, yes, Rama. That's what we all are thinking or hoping or expecting. But as we've seen through the years, it's a little strange. In goal, come the fourth, fifth days, it tends to slow down further. The pitch kind of dies a natural death. And hence it's a situation that gets into you. I'm with you on that. It does offer a bit of pace and bounce to the spinners initially, first 3 days, and then come at the fourth and fifth day, it starts to help the batsmen to commit themselves on the back foot, and the ball doesn't arrive that quickly. We saw Ramesh Mendes in the first inning picking up too many wickets by forcing the batsman on the back foot, but now it's easy for the batters to commit on the back foot. His lengths were better in the first innings, more consistent, and hence trying to get him off that good length. Batsman was stuck on the back foot to the fuller ones. Now today, they're much clearer in how their decision making is, and that's to do with the pace of the wicket. 73 for 1. Going by this, lots of wickets have fallen on the fourth day. That's the first test where there you see 230 for 4, where Pakistan dug deep, got closer to that target. The field has changed for the right-hander. That's for short ball, welcome by Babar Azam. Yeah, he was onto it in a flash. Saw the opportunity, got himself into a good position and made the most of it. Yeah, this pitch is allowing a lot of time to the batters now, as opposed to the first innings. Yeah, earlier Prabhat Jayasuriya had 3 catches on the leg side. Leg slip, backward short leg and a forward short leg to the right-handers. We've seen Shafiq and Babar Azam so far. And both tend to defend very well with the bat in front of the pad, preventing the ball hitting the pad. Off the bat, Sri Lanka had 3 catches looking for that one, which was good play. Now they've gone to that usual attack of a round off stump. Oh, yes, Prabha. Kept slightly low.
Well negotiated by Babar. Now with the bowlers not getting anything, but just changing the trajectory, forcing the batsman on the back foot, what they're doing is they're pushing the ball more harder in the air to get that pace, and to get the ball up to the batsman they are flighting it more. And now batting has become easier for the batters. Bowlers have become predictable. Takes a lot of energy. Spinners might just look like they're ambling in. Come on, boys, go, boys! How long can you keep going? Getting those revs when you bowl into the air. Fingers, shoulders. Oh, yes, yes. Come on, boys, come on, boys! Yeah. Nicely behind that delivery. Got into a good position by moving his back foot, Imamul Haq. Nicely played. Rock solid, 78 for 1. Yep, lots of moves, different moves around the stadium here. In ball. Well, 3 spinners we've taken into consideration. Comparison of their actions, and it's going to be side views. We spoke about spin or how much fingers you need, the shoulder, but a lot also has to do with how much body you use. When you run in, there's a bit of recoil, and then you go into the air. So let's kind of pay attention to what's coming up and focus on how they use their sides in their delivery stride. So we have Prabhat Jayasuriya. There's a little bit of a pause as he goes back and then comes over. Look at the energy with the back leg that drives through. Now Ramesh Mendes, I don't see that recoil. He comes into his bowling stride and he goes through his hand rushes. So all his bowling is with that front arm. Is with that bowling arm. And that front arm gives you nothing. There's not a lot in his follow through either. Yeah, you mentioned about the back leg. It stays there when it comes to Ramesh Mendes, and that's why he has been inconsistent. And Pakistan's left-arm spinner, he looks like he ambles in, but there's a lot of body in his work as well. Nawaz. Come on, boys, come on, boys! He's coming from back, he recoils and then comes over. There's more energy. Look at that back leg driving through. So to good spinners, use their sides, use their bodies, they drive over and bowl it into the air. That's what pushes you forward in your follow-through, gets the ball to dip. Prabhat Jayasuriya, great example. A good spot, Russell. And that's why I want you to become Sri Lanka's coach. Well negotiated. It's 80 for 1 Pakistan.
80 for 1. Pakistan looking rock solid. After tea, we're going back to have another look at what we were discussing. Nice rhythm, flowing motion from Jayasuriya, but for Ramesh, it's a rush with that bowling arm, and hence the inconsistency in line and length and control. Yeah, he's trying Ramesh Mendes, which is good to see with his limitations. Nicely hit, nicely hit. Good use of the feet from Babar Azam. He hit it aerial, but always in control and safe. Like this. As a batsman, you need to do this to create a bit of pressure on the bowler. Have him thinking. Yeah, it's a mammoth task for the Pakistani batters in this test match to bat last on this pitch. But as long as they're showing intention, they stay positive, play with a mild approach, they'll have a chance, because at the moment we haven't seen the ball jumping and turning. You know, with the Pakistani batsmen negotiating the delivery easily off the back foot, the bowlers are forced to dart the ball in. And that pace is also helping Pakistan. Yeah, you're right. The pace is such now of the pitch that Sri Lanka have to change their plan. They got to now start bowling wider, higher, and invite the batsman to drive. But again, on this occasion, the drive was given. You don't give it to them. Get them to fetch it. Just dangle it out there. Patu Nisanka, substitute fielder. 85 for 1. Still far behind Pakistan in this test match. Oh, yes! Oh, not again, not again. Oh dear. A sharp turn. Well, that's good for the batsman. If the ball is turning that much, becomes easier to leave the ball on line. Play the line of the stumps, let it spin past. So something for Ramesh Mendes to think about, using his sides and aid him in getting that energy need. Should do a session with him, Russell. You used to bowl off spinners as well. That's good. That's good from Imam. Staying positive is the key. Yeah, lots of coaches around, so you'd hope the work will be done. Ground staff getting ready, and so is the fourth umpire. Along with them, making the call whether the cover should come on, whether you protect the pitch. You usually cannot go off until you see signs of rain. Although the light has dipped, but Imamul Haq is sighting the ball quite well, and he's working the ball into the gaps, which is good to see. Well, he needs to kick on. He's had a couple of starts, Imamul Haq.
Yeah, the call is ball with more energy. Get it a little quicker. Come on, Rama. Come on, Rama. I do feel you got to go quicker into the air. Get it to drop. Not into the pitch. It's not the type of pitch that's going to explode on you. That's more the trajectory. Quicker into the air. 87 for 1. Change of glasses for Kumar Dharmasena. The bionic glasses brought out. If he has to use those glasses, night vision, the play should be suspended. Yesterday play was stopped or suspended at 4:17. Right now, it's 3:33. Oh, yes, yes. Velalage gets a ball. Jayasuriya getting a break. And the reading at that time was 5.7. The fast bowlers were on. So there will be some consideration to who's bowling at this stage. Yeah, quite close to 5.7. And that's the benchmark. That's the gauge. Yeah, it's 5.7. And I think it's close. The light has deteriorated drastically now. Sri Lanka should try to stay out as long as possible. Make inroads, pick up wickets. Oh, yes. Good bowling. Good bowling, Vella. Well, the players don't have a say in this. It's the sole decision of the umpires. They will consider player safety. Of course, the players will go about a bit of drama, trying to play on the minds of the umpires and influence them in their decision. That always will happen. But unlike a few years ago where the batsman wins, you go off. They're trying to bring consistency in decision making, which is good. The drama I mentioned about. No, I didn't see that. Yeah, indication to the umpire. It's hard to sight the ball now. End of Vilalaga is over. It's 89 for 1. And out comes the light meter. Rod Tucker walks across to his mate. New batteries maybe in that light meter. Yeah, the batsmen showing what they feel should happen. They're ambling quietly towards that dressing room. It must have dropped because there is quite a long conversation. Yes. Yeah, the lights have dropped. The light has dropped. The players, the batsmen especially, doing the right thing. We would all do the same thing. Try and show the fact that you can't see the ball. The umpire's bringing out the meter. Long discussion and they're off. Yeah, stroke of luck for Pakistan. And that's what happened earlier. Just telling his captain that it's difficult to sight the ball. And we don't want to lose a wicket here. We are batting so well. So the old trick has worked for the Pakistani batters. Yeah, but to be honest, it is quite gloomy.
and I think the right decision has been made. So play is not called off. Play has been suspended for the moment, hoping that the sun breaks through. Abdullah Shafiq, fair to say that he threw his wicket away for 16. Imamul Haq, Babar Azam, making it hard for the bowlers. They've looked rock solid. Good partnership for the Pakistan team. 47, the second wicket. There are 5 options used by Dhananjaya and Jayasuriya, as usual, amongst wickets. .378, 231, 360 for 8, and now Pakistan are 89 for 1. The fourth umpire gets the covers onto the pitch just in case it starts raining. But Pakistan are 419 runs away. 26 overs remaining in the day. Let's wait and see if we'll get more play later on. පාකිස්තානයේ අතර පැවැත්වෙන තරඟ දෙකකින් සමන්විත ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ සිව්වන දිනේ තේපානෙන් අනතුරුව තරඟය ආරම්භ වුණා. කෙසේ නමුත් අයහපත් ආලෝක තත්ත්වය නිසා తాවකාලිකව තරඟය නතර කරලා තිබෙනවා. මේ වෙන විට ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිරිත තරඟය නතර කරන විට පාකිස්තාන් කණ්ඩායම ලකුණු 89යි එක් කඩුල්ලකට පන්දුවර 28ක් තුල ඒ අනුව තවත් ලකුණු 419ක් පිටුපසින් සිටින්නේ. ඊයේ දිනයටත් වඩා වැඩි අඳුරක් තමයි ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටිය අපිට දක්නට ලැබෙන එක් ආවරණයක් රැගෙන විත් තිබෙනවා ක්‍රීඩා පිටිය තුලට. මා සමග යලිත් එකතු වෙනවා හිතවත් චානක විතානගේ. සුබ සන්ධ්‍යාවක් චානක. සුබ නැහැ. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ජාලිය. දැන් මේ වෙන විට తాවකාලිකව තරඟය නතර කරද්දී චානක ලකුණු 419ක් පිටුපසින් සිටින්නේ පාකිස්තාන් කණ්ඩායම කඩලු 9ක් අතදී ඔවුන් හඹා යන්නේ දැවැන්ත ඉලක්කයක් ලකුණු 508ක්. ඔව් මම හිතන්නේ ටෙස්ට් තරඟයක පාකිස්තාන ජයග්‍රහණය කරනවා නම් ඒගොල්ලෝ ජයග්‍රහණය කරොත් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව තමයි මේ හඹා ගොස් ජයග්‍රහණය කරන්නේ එහෙම ටෙස්ට් ක්‍රිකට් වල. ඔව් පාකිස්තානයේ පමණක් නෙවෙයි ලෝක ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ මේ දක්වා වැඩිම හඹා යාම 418ක් ඒ බටහිර ඉන්දිය කොදෙව්වන්. ඉතින් ඒ නිසා මේ තරගය ජය ගැනීමට හැකියාව ලැබුණොත් ඒ ලෝක වාර්තාවක්. නමුත් මේ තිබෙන තත්ත්වයක් එක්ක දැන් අද දිනේ සෑහෙන අඳුරු කාලගුණ තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ. කෙසේ නමුත් හතරවන විනිශ්චයකරු රුචිර පල්ලියගුරුගේ විනිශ්චයකරු ක්‍රීඩා පිටියේ සිටින එක් ආවරණයක් රැගෙන විත් තිබෙනවා ක්‍රීඩා පිටියට. නමුත් තවමත් අපිට නිශ්චිතව සඳහන් කිරීමට හැකියාවක් නැහැ තරගය අද දිනේට නතර කරයිද කියලා. මේ නවත්තපු අවස්ථාවේ තිබෙන ආලෝක තත්ත්වයට වඩා වැඩි ආලෝක තත්ත්වයක් ක්‍රීඩා පිටියේ පැවතුනොත් පමණයි තරගය ආරම්භ කිරීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. චානක කෙසේ නමුත් මේ තරගයේ මේ ආකාරයෙන් නතර වීම පාකිස්තානට වාසිදායකයි, ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට වාසිදායකයි. ඔව් වෙලාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් එනවා. දැන් පාකිස්තානු කණ්ඩායම ලකුණු 89කට කඩලු එකක් දැවි තමයි තියෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඇත්තටම හොඳ කඩලු 3ක්වත් මේ අවස්ථාව වෙනකොට දවා ගන්න පුළුවන් වුණා නම් බොහොම හොඳ තත්වයක් මේව ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට. දැන්ට ඔවුන් ලකුණු 89යි ලබා තිබෙන විශේෂයෙන්ම ඉමාමුල් හක් ලකුණු 46ක් ලබාගෙන නොදැවී සිටින ඔහු ලකුණු